Hey. Zimbabwe. Welcome, ladies and gentlemen. Let's be quick. I've got lots to do. There's a wonder but must be compacted in one hour. Karima Divine perfectly said, "How are you?" Siyabonga mundia. Mfano Shitonga. Greetings, 𝗙𝗵𝗹𝗹𝗪𝗂 Ziri say, welcome, ladies and gentlemen. I can only see 2 people here. 16 coming in. Numbers fluctuating. Don't worry. But you've seen the topic that we are discussing. Ladies and gentlemen, you've seen Kebs Mapower as say 𝗙𝗵𝗹𝗹𝗪 zvirikubatana here mwana wamai, zvirikubatana here, zvirikubatana here. Akomana widzo zviri sei, tapinda triple tikumbomira kuti vanhu vamboti umbichana, then totanga nyaya yacho naye, tokuitanga nyaya yacho tibvarure kuti zviri kufamba sei. Tapinda. Unoona chinhu chinondirwadza nechekutaura kuti Africa has got 54 nations. All the 54 nations are expecting the West to produce vaccine to save Africa. America has got 52 nations. Africa has got 54 nations. All those 54 nations are waiting for the West to produce a vaccine to save Africa. I can't believe it. I got my vaccination, my final vaccination today. And I urge every Zimbabwean to have your own vaccination. I got mine today. Munya, I got mine today. Ndazina doctors can shepherd. That doesn't necessarily mean that you don't contract COVID, but in less force. And Max ziri say atete ilin ziri kubatana ere. So Zanu PF arrogance is the topic of today. We want to look at Zanu PF arrogance. You know, it's a political party which is just arrogant, which has got no idea how to run a country, but they are just arrogant. I didn't listen to Simon Kayamoyo's address, but I understand it's just without facts. Without facts. It's very unfortunate that we have got a political party, Lakmo seriously, we've got a political party, a party that calls itself ruling party, with no ruling ideas. Boy, remkoma ndribomda ndrikonzwa ndachizwa tanzi Simon Kayamo yanga achitaura nekavoice kake kanenge dachkaradzipwa kaka. And Simon Kayamo, it's so pathetic that we have got clueless people who do not even respect us. Hanzi naushe ndakatanga kutevera a few days ago. Rich Baba, thanks Carlton Ushe, thanks so much. 𝗭𝗵𝗹𝗹𝗪 kuma yuda zviri kufamba. Hanzi mwedzi dzacho dzarenyika zvakaoma kumana. 54 countries in Africa. We can't produce a vaccine. 54 countries, 50 nations. The countries are not
54 nations. If you go to Zimbabwe, it's a nation with about 16 million people. You go to South Africa, about 52 million people. Out of those 52 million South Africans, not even one can produce a vaccine. Steve, Gabriel, say, it's so pathetic. And because of arrogance. We are too arrogant. We are arrogant for nothing. We're really arrogant for nothing. When we sit down, as I should add me to your WhatsApp group, Chris, remove it here. Put it in my inbox, please. And Komera. Achimwene. Pangani zomwezo. Ndipanga, but put it on in my inbox. Anzi Joy, Gosh, Brighton, Mangis, should say. I'm just waiting for a sizable audience so that people would not say, that Sipo when Mkoma Yuda was talking about the arrogance of Zanu PF. Arrogance. Zanu PF is an arrogant part. It is an arrogant part. Very arrogant indeed. To the extent that it has been put on spotlight and everything is under binocular. You understand? Because of stupidity, because of this arrogance that has seen Zanu PF being slapped with the Zanu PF arrogant idiots being slapped with the targeted sanctions. Targeted sanctions under Zidera. You understand? They've been put on targeted sanctions under Zidera because of arrogance. They're stupid. Very stupid indeed. Thank you, Bless. Thank you so much. Very stupid people in Zanu PF. Because, you know, they are treating the whole country as prisoners. If you look at the attitude of Zanu PF, when it looks at Zimbabweans, it think that Zanu PF think that Zimbabwe is a big prison and everybody in Zimbabwe is a criminal who stay there for no fee, who stay there for punishment. You don't pay anything because you are under punishment due to the crimes that you have committed. So if you look at Zimbabwe today, Zanu PF regard the country as a prison, a big prison. It's a big prison. Zagoma, Stole, how are you? I'm talking about Zanu PF arrogance. That is a very big topic. It's a wide topic. Arrogance. If you look at Zanu PF arrogance, typical of African arrogance. And what else can we expect from people who can advise one another on pillars of development? Definitely, Oze. This is why we are here today. God, really say Mamboida Nagasimba. Atete peshi magadini makuk maita zuri say Alice Moyans zurukufamba Edward Mshavan zurukudini. I'm not going to stay long. It's 22 past. I think by 9 o'clock we must be done because we are talking about arrogance only today. Why Zanu PF is so arrogant? Daseka, when I was talking to someone who just gave me a call and said, look, Shepherd, Zanu PF today has responded to President Chamisa's state of address. As of Goma Yuda Murise and Dagasimba, Atete Zuri say, give Moma Hobo, Zuruk Fambere Monomai. I salute you too, brothers and sisters, for coming. Thank you for coming. So what we are discussing is about the arrogance. That word arrogant. I can look for arrogant meaning so that people really understand what does it mean. You know, to be arrogant, the quality of being arrogant, they call it hubris, hubris, egotism. You understand? Chindini, so you become very arrogant. If you look at
what Zanu PF is doing now, they're just being arrogant for nothing. An attitude of superiority. They're having an attitude of superiority whilst they are not superior. You understand? Chindini, very stupid Zanu PF. Hanzi zvimwe zvacho isu vanhu tisu tinokonzera mungoma tinombera nepasingaite pakaipa. Exactly my point. Thank you so much, Arnold Chike. Thank you very much. Bright hanzi dai vanga vakaguhina kare taizoudzwa naninya izi taingofa tiri murima. I know mkoma Brighton. Thank you so much. Yuda maswera mkoma Nobet ndaswera. So we are talking about arrogance. Zanu PF arrogance. What is arrogance? Their attitude of superiority. That's the same attitude that is worn by almost every African. You go to Zimbabwe, you go to Nigeria, you go to Canada. If you meet a Zimbabwean, you see that he's so arrogant. You meet an African, I can't say Zimbabwean. I heard that 𝗭𝗂 speech 100% arrogance, just the blame game. Yes, this is what we are saying. They are arrogant. Dem looters. They are threatening a speech with the firearms. What is that food speech? Yakapiwana President Nelson Chamisa. When I came last time, I told you guys. You now believe me. I told you. I was watching you. Others watching you. Thank you, Patricia. I told you guys. You now believe me. That Chamisa speech, it's one of the best speeches ever delivered in our country. Even Robert Mugabe never delivered such a speech in his 40-year rule. Mnangagwa Ingano, we cannot say he's a president. Obama, probably I heard that from Obama. What President Chamisa delivered, I saw Obama in him when he was delivering such speech. I came here, I told you that this is one of the greatest speeches ever produced by any political leader in our country. Look at what that speech has done. It shook Zanu PF to its bone marrow. And remember, Simon 𝗭𝗂 is threatening that speech with armed forces. Speech, definitely, Joy. That's what Simon 𝗭𝗂 was saying. He is threatening the speech with the armed forces, that we are going to unleash armed forces on the speech. So I guess you now believe me, and the world now believe me, that this was the greatest speech ever in our country, delivered by any politician in Zimbabwe. So what Zanu PF is showing us is just arrogance. They need to take responsibility of the fact that they failed. How do you force people to be patriotic? Exactly. Chamisa Chibaba chaenda ne Oxford kunopa speech is a legend. Definitely, you have big job to do here in Zimbabwe. Uchauya hako kana ngoya kwana. Thank you, Ron. Thank you, Ron Nobi. To tell the truth, Zanu PF now munakana wanu munangamira pa debate named this alliance na President Nelson Chamisa. It is one of the best speeches that I've ever heard. I am telling you. I told you, and I'm telling you again. I will keep telling you, guys, that was the best speech ever produced by or delivered by any politician in our country. Livingstone Rwanda zuri say Constance Kine zuri famba baba ndaswera. That speech is one of the greatest speeches ever delivered in our country by any politician, by far. As Pasmo Mgoma Mnotara Chokwadi, Ndo Chokwadi Pas, thank you so much. Ndo Chokwadi ndakaya ndikakuudza ipana. Ndikati chimbomirai asazvatanga speech ya delivered na President Nelson Chamisa chimbomirai. It shook. Unozati vakamboita mwaka vakaungana pa table vakatarisana vachifunga toitei. Douglas Monzo akadaidza nemakanselas asiri ake kuti uyai tigare pasi. Udhuwe uya tinyore. Vakashaya kuti vanonyore. That speech was great.
Thank you, President Nelson Chapsa. Thank you once again. Ngoma, good listening to you. Thank you, Kevin. Thank you so much. Kevin Umchairo, thank you, Monoma. So what I'm saying, ladies and gentlemen, is that is the arrogance Zimbabweans have been subjected through for quite some time. We are being subjected to toxic arrogance by Zanu PF, which cannot build a country. Zanu PF has turned our country, the whole nation, into a big prison. Into a big prison. Zimbabwe is now a place where every Zimbabwean is regarded as a criminal by the state. And when the state looks at you, they think you are just staying there without fee for the duration of your punishment. Because your duration of your punishment ends when you die. I'm so proud of you. Thank you, Mateo. Thank you, Mwanama. Richard Mnyama. Tana Chides, how are you? So, all Zimbabweans today in Zimbabwe, you are regarded as criminals by the government. And your lifespan is a duration of punishment. Zimbabweans, if you are a Zimbabwean, living in Zimbabwe at the moment, your lifespan from birth to death is regarded as a punishment by Zanu PF. Your crime that you have committed is because you were born in Zimbabwe. Yeah. And you see what I mean? You see what I mean? What I mean here is a Zimbabwe as a whole has been turned into a big prison. And in that big prison, every citizen is regarded as a criminal. Your government, when it looks at you, they don't see valid people. They don't see valid people. It sees criminals. A government, when it sees you, it sees criminals. When it looks at Zimbabwe citizens, Zanu PF is seeing criminals. So as a result, they created a very big prison known as Zimbabwe, where every citizen is regarded as a criminal, where you'll stay in that country without fee for the duration of your punishment. And the duration of your punishment is time you were born and time you are going to die. That duration is a duration of punishment in Zimbabwe. You understand? So every person or every Zimbabwean is regarded to have committed a crime. Being born in Zimbabwe is a crime. So every Zimbabwean is regarded as a criminal. Being born in Zimbabwe is a crime. And the state is punishing you for that, for being Zimbabwe. Zimbabwe government is punishing every Zimbabwean for being Zimbabwe. So we have been put in a big prison by Zanu PF. And their arrogance, they don't even know, or they don't even think that their arrogance will come to an end one day. And so we all know that a prison is a place where one enjoys free food. This is why you see Zanu PF, they talk of food aid. They talk a president of a country, when he takes food to the people of a country, said he's donating, he's giving you food aid. Because a prison is a place where people get free food. So Mnangagwa, when he takes food to starving Zimbabweans, he's saying he's donating there. He doesn't see the duty of government of feeding the people. But he's saying he's donating food. He's donating computers. He's the president of a country. When he goes outside Zimbabwe, he donates schools. In his country, he doesn't donate schools. He doesn't build schools. When he goes outside the country, he donates schools. When he comes in his big prison, he takes food to you. He said, I'm giving you free food. And all these houses, this is why, see, they raise houses to the ground because they think this is free accommodation for prisoners.
You are prisoners in your own country. You are prisoners in your country. There is no room for leisure. You cannot be happy in Zimbabwe. And everything is limited. All your rights have been removed now. Apart Zimbabwean, Zimbabwe, and my rights as I'm speaking. There is a bill that is coming, even banning you from talking. The way I'm doing, you are not allowed to talk. Zimbabwe is a country that is fighting to create 𝗁𝗵𝗋. And Fiona, Atete Fiona, Samson, Vareta, how are you? Sick night, 𝗁𝗵𝗋, the mic, our beautiful Zimbabwe. Sorry, someone reminded me. I'm looking for. Where is it? Where did I put it? I can't see it. My microphone. I want my microphone. Sorry, guys. Voice rangu clear, so I have to plug in this 𝗭𝗂 voicer. Kana musingandinzwe monitor amusundinzwe. Was the plug inlet 𝗭𝗂 voice. Clayton Nyakabao ziri say Clopas Vuta Waroa 𝗁𝗵𝗋 Tana Chides Peter Matiashe Zirigudin Kumbirai Magaisa Kevin Touch Anzi Lakmo Verem. When the going gets tough, the tough gets going. Famba Fiona Samson and Ziri say no bet 𝗁𝗵𝗋. How can you donate kuvanavako? This is why I'm saying that Zimbabwe, when Zanu PF looks at Zimbabwe, they don't regard it as a country. They regard it as a prison. They are the prison warders who curtail your freedom. They are sailing bills as I'm speaking right now. Bills that will curtail your freedom. You are not allowed to talk. You are not allowed to say anything in Zimbabwe. Tinashe zviri semukoma Tinashe zviri kufambira mona my built mutengerano. Azelo always miss your shows because of the time difference. No worries. So what I'm saying is, I'm looking at our country, the arrogance of Zanu PF. Ladies and gentlemen, this is what I always say, that you and me must rise up. We must end the arrogance of Zanu PF. That part is so arrogant. It doesn't know that the arrogance will come to an end. Chindini anzwanai empambuka Mdara Shapiro parise pachando pakutonhora kumana nhasi kwakuchitonhora. Hapana kana wana mbonditi makorokoro ndabaiwa vaccine rangu anane godo jealous nena kumana Peter Zanu PF chituko muZimbabwe. Chituko chaicho, it's a curse to the country. Zvese zviri kunzwa uye tiri kunzwa, but tochidii now. Mukoma Livingstone, it's you and me who will come up with plans. Toite. Yesterday I told you openly that when Ian Smith got to the extent where Zanu PF is now, that led to militarization of political environment. And Zanu formed Zebra, Zanu formed Zanla, and ZAPU formed Zebra. They took up arms to fight Ian Smith because of arrogance. Where Zanu PF is too arrogant, worse than Smith now. So what I'm saying is, when we get to where we are, this is where people decide to say, look, let's get armed, and then let's fight these oppressors. Let's fight these terrorists. Where we are at the moment is where exactly Smith, they have surpassed Smith's arrogance. You understand? As when you vaccine in the genuine, not record, I know. Thank you guys. Thank you. And that one, that's the video. That one knows what shepherd. I know that boss on can I have my jab on Wagatarisa so that I'll post it on Facebook, encouraging you guys. Could Mumbai Anzu Nejokwadi Yuda Janufara. Thank you, Mkoma Fatso. Thank you, damn looters. They've gone to an extent where even Smith did not reach the stand that Zanu PF reached. The arrogance that
Ellen, thank you so much, Monoma. And the vaccine, atisukuida is faso. Chinonzi COVID chikara chachi. Mogo fulu. Aitaura da vaccine atidi. Then zvaru fema. Ari kufema mapapu ese akazara madziwa akutadza kufema kuIndia. It's very dangerous. If chance is there to be vaccinated, get vaccinated, guys. It's not nice kuona munhu achitadza kufema akutangori kumwa chikapu chemvura. Ona munhu ane COVID unonyatsoti hey zvakaoma mwari pindirai. Hanzi varashiki they are taking us for granted. Honestly, this thank you Mkoma Kumbi. Exactly. Zanu PF is taking citizens for granted. That's why I first said Zanu PF, when they look at you forcing everyone to have the jab, apparently Australia government is planning, definitely have the jab, if possible have the jab. Unana UK it's free. Unongosvika paipa ndini yuda tione visa hembe juu and it protect you. Because hey, COVID is not nice. That virus kaunyeka se beast. Ansaka mukumboita basa rei makatisiya kuzanu PF kuno chiuya tinouya mukomanzwa naye but toda kuwirirana. Inini ndakataura, let me repeat what I said 12 years ago when I left Zimbabwe. Let me repeat what I said. And it's hard to create a vaccine echirwere chisina originator in our territory. Ngandipindure mwana wamai vangu Max Wogombwe. Max inzwa zvekutaurwa hanzi nafara ichikanya kuno ndekunyeperwa wangu. Zavi hanzi Zanu PF surpassed Smith's arrogance in the 2000s. Yes. Vaccine varikuti. Now what the Chinese are saying is there were Chinese people who went to South Africa. Vakano tora pangolin. Vakano idya. So they are saying that pangolin ndoyangaine kuone hanzi one. Hanzi varikuti virus rakabva kupangolin yakanodyiwa kupi kuChina kuone yakabva kuSouth Africa. So they believe that the vaccine originated from South Africa. This is what they are saying at the moment. Hanzi na Arnold, my worry is young generation. What are we doing? They definitely, I'm turning 50 and they are young. It's amunanga ba Charles Modi, how are you? Me truck driver ndakambonzi tested positive and kurapwa but still fit. Kune zvainoita COVID kuneva mwana haina masigns and symptoms inogona kugara mauri haikuaffecta kuite sei but unonge uchispreada ndozvaikaipira manje awayo saka ukakwarantaina inopera hanzi uda wakanyanya ngomongo scoffed ofosho zviri sei archfold zviri sei munyuki mwana wamai. Saka ndiri kutaura, let me get down into business. COVID is a beast. Get vaccinated if you have got chance. Because that one is a beast. Ukabvunza munhu akarwara COVID anokuudza. Some people havana ma-symptoms. Some people adherera kana une ma-underlying conditions akaita sana diabetes, HIV, vana heart disease vanani inokasira kukurova because inonzi compromised immune system yako inenge iri compromised. Saka ikapinda vaccine virus rokasira kuataka your weak immune system, saka inokasira kukurova inokukuvadza andini maona. Saka if possible let's get vaccinated, those who can be vaccinated. So let's get down to tafadzwa tizora mabheka alun zviri sei. Shane Love, how are you mdara? Kunjani mfodi yapila linjani mfo. Right guys, what I'm saying here, let's get down. 17 minutes asara, I don't shapeza. Yeah, like just an hour. Okay, let me talk about Zimbabwe as a country. The arrogance of Zanu PF. Why is Zanu PF so arrogant? Because they don't really understand that each human being is equal. We were created equal by God. And we have got different talents
who can combine together and make a country, make Zimbabwe. We can achieve things together. I was laughing when people were saying, why, what is, page pangu achitanzi dialogue ridwa na Chamisa neZanu ndiye chi ndikati Chamisa anotaura dialogue aritaura kuti we can achieve things together. Chamisa is looking at a nation. He is not an arrogant person. Anoti ari arrogant Chamisa kada akatora that seat yakacreatwa mu parliament ngada akanoitora iyoya, but he is not arrogant. Munhu yokuti ari kutarisa the whole country kuti toita sei nyika igare zvakanaka. At the moment there is too much poverty in our country. The poverty yatinayo muZimbabwe, I think it's the Western Africa at the moment. Isi tikuitya vaccine wangu musatya wakomana, musatya, take the risk. So what we are saying is together, Chamisa said together, we've got potential to achieve anything together as Zimbabweans. 2021, let's make it a year yekuti tikuda shanduko wakomana, tikuda shanduko kwete zvekuti maspeech tamataura ndamboti regai ndidzokerere zvandakataura 2008 ndichiya muno munyika. With what I went through in the hands of Zanu PF, with what I went through in the hands of Zimbabwe government, with what I saw with my eyes, with what I witnessed in that country, the violence that I've seen, I've never seen violence anywhere like that. So the intensity of the violence that I've witnessed all my life in Zimbabwe, the violence that I fled to say, look, vanhu veMDC tirikubatwa, tirikungourawa. You understand? That is Zanu PF yaitibata ichitirova ichitisiya tiri vapenyu. It was far much better. Tirikubatwa tourawa, vamwe vanenge havana makuva, vamwe vakarara mumakomo. Kutaura kwandiri kuita havana makuva, vazhinji vari kutsvagwa havasi kuwanikwa muZimbabwe because of Zanu PF. Zvekuti if people are muZimbabwe vese vakawana opportunity, they escape from that prison. Zimbabwe is no longer a country. It is a big prison where everybody who is in that country is thinking of escaping. So I got an opportunity to escape from that prison, and I escaped. I'm outside now. So what happens is, I'm just repeating what I said in 2008. I cannot go back to Zimbabwe kundonobatwa ndochekwa mutsipa kana ndonoiswa muacid kana ndokubatwa ndonyongodeka ndonyangarika muZimbabwe like 𝗺𝗵𝗹𝗹. I'll be very stupid if I do that. I was assisted by certain individuals to escape from that prison to come to the UK. If those people hear again that the guy you helped to save it has flown back to that prison, then these people won't even say a word. They will murmur and say, stupid. Because I will be stupid to say, let me go back to Zimbabwe. Because there is no fighting that is happening in Zimbabwe. The MDC people are being abducted, tortured, and killed on daily basis. And ndinachandakabata kana dombo ndodzokera kuZimbabwe with empty hands. Ndinongosvika vanongondibata vangondiuraya the same yavari kuuraya nayo vamwe. Saka handina zvandinenge ndaita, guys. I always tell you, I always repeat this, I've said this time and again. I can only come back to Zimbabwe to help you fight Zanu PF government. If the people of Zimbabwe are serious about their freedom, we have to militarize the political environment, get arms for ourselves, and fight those terrorists. Because a government that has turned to be a terrorist government is the government that send individuals to send soldiers, to deploy soldiers in the CBD to gun down innocent civilians, people who do not have even stones or catapults. That is terrorism. So we need to counter their terrorist acts.
The way to counter their terrorist acts is to get arms for ourselves and fight them back. Because if I go today to Zimbabwe, I don't hold any weapon. I've got nothing. When I go there, they just arrest me. That's it. And you will never hear about Shepherd again. So I would be stupid to throw myself into that situation. But I am saying, if we come together as Zimbabweans, the way Zanu PF did around the 60s, to say, guys, we have done all the political front, but we can't dislodge an arrogant Ian Smith. Then they said, why can't we militarize our struggle? And we engage him militarily. This is what Zanu PF, with its Zanla, Zipra, in Zapu, did to make sure that Smith felt the pressure. The likes of ED, they have been there in the war. They really understand the language of the barrel. So if we do the language of politics without the language of the barrel, then I won't come back to Zimbabwe. Because I'm just going to die like a chicken. And if we are serious about the struggle, we really, the British knows that Zanu PF is a terrorist organization. They put them on targeted sanctions. The Americans knows that Zimbabwe is under a mafia, a terrorist organization known as Zanu PF. This is why they put them on sanctions. So those terrorists, you cannot fight them with the slogans. You can't. We'll never win the war with the slogans. This is why you see they are saying even 2030 will still be around. Because they know you can't do anything. The ZEC chairman is Zanu PF. Those conducting elections are Zanu PF. The results are taken and kept at Zanu PF head office before they are released. Look at the 2008 election results where they were defeated. They refused to release them for a month. Just imagine. For a month holding our results. So it means on the political arena, MDC has done excellent, has performed excellently. I am telling you, with such environment, a party like MDC winning elections, fielding members, candidates everywhere, gaining parliamentary seats, is not a joke at all under those circumstances. And in Murugunzo, Anzibati tinenge tourayana hama nehama. Mkoma Arnold ndo hama dzacho zikuromba idzodzo. Unoona munhu anonoromba chikwambo chekuuraya baba, mai, munin'ina, mukoma. Saka chikwambo chakadaro ichocho munhu ari kuromba iye kana tikanorovana naye tikamuuraya, I think zvinenge zvingori equivalent. Because iwane munhu ane chikwambo ari kutinetsa mumusha. Saka torega here, topera here nechikwambo chake achimwa ropa. Andi muri kunzwa nyaya ndikutaura. Thank you mukoma David. Hanzi namukoma mambo Jeremiah, hamuna kunonoka mambo Jeremiah, ndichangotanga. Saka nyaya ndikutaura ndeyekuti chikwambo, munhu aromba chikwambo mumusha, atove enemy of the family. Zimbabwe, I thought we are one family. At some time, I thought we are one family. And later on discovered that we are not one family. Mumusha muna ane chikwambo. Saka we need to deal ne muna ane chikwambo mumusha. Andiona, tinozochema afa. Kuti but ningakaenda, but ndiye aipedza mhuri nechikwambo chake. Saka na achinga aenda, unoti ukaenda kuseri kwedhogu, unongochi zviti, yei, azvapera. Ukaenda pagere vamoti, maiwekani chikwambo, maiwekani sekuru waenda, ambuya waenda. You understand what I mean? But kana ari ane chikwambo, ngatisatya kupedza hama. Hama ine chikwambo inopera. Saka topera isusu here tichitya kuti munhu ane chikwambo ihama. Ndo pane nyaya. Andimona. Because what we are aiming as Zimbabweans is a free country.
that promotes every Zimbabwean. Ukada kuona zvirungu zvatotiswera tichitaura takatodziswa nematicha, but today they don't even value the teachers who taught them to speak English, who taught them to fly. Teachers taught them ndege chacha vazhinji vaenda kuchikoro vasina boots vachitoona ndege mubhuku. But teachers taught them this is a plane, you fly, you go to kune dzimwe nyika. Andimona dzinza ratopera ndo zvandiri kutaura mukoma Fadzo. Kana ari muchembero wako manje Yuda todii naye. Kana ari muchembero wangu arowe pasi. Bosi tunopera akatesa anosara ega achingonzi muchembero wako. Rongaro yepasi. Andini mukunzwa. Hands stay there safe my brother. Ndakanzwa mwachu uza Thomas Mapfumo same nonsense. Ngawasiyane namudhara Mukanya. Mukanya ari is boko ariko kwekwe. Ane chikwambo ngaaende. Andimona nyaya tikutaura. Ane chikwambo ngaro yepasi. Atingarere mukoma ane chikwambo nekuti chinyara kuti aiwa mukoma muri ichipera, dzinza richipera. Andimona. So what I'm saying is, I've spoken to a lot of Zimbabweans, different Zimbabweans. I've even spoken to those in the army. I've even spoken to those in the prison, police. Vakomana vakangomirira anyone anongoti chafu komana. Murikunzwa? And they are not going to resist us. Vakangomirira munhu anongoti ndasimuka ini ndazvipira. Anditi ndakunorwana nasekuru ane chikwambo zvatopera. Because some ndachitaura ndikati, if you look at the state of address delivered by President Chamisa, if you look at that state of address, it has shaken Zanu PF, has shaken its surrogates. They sat down, tried to counter it, and they failed to counter it. Zanu PF is now threatening to unleash the uniformed forces against that statement, against that speech. Wow, chinonzani Simon Kayamoyo Jaji. Andidimona. He's threatening to deploy soldiers to deal with a speech, a state of address. Speech akangopona president. Pese panga akanyarara, Chamisa akanyarara, Chamisa zoitase. Ngotara one word chete. They are all shaken. Andidi murikuona. Saka atingapere takatarisa zvitauro namambo Jeremiah. Atingapere takatarisa nechikwambo. Tichiziva muridzi wechikwambo. Bitakataura akati hatitauri namunzura chikwambo. Tinokutaura nemuridzi wechikwambo. Andidi maona. So what we need, and we need to store this language of the barrel. Yes, what we are saying is Zanu PF must know it. It's no secret now that Zimbabweans are itching for the language of barrel because they understand the barrel. That's the language that Zanu PF can only understand. And the Zimbabwe are ready to unleash that language Zanu PF understand. But Zimbabweans have tried everything. They've gone to the elections, everything they've done it. Everything they've done it. But now, Ian Smith's arrogance has been surpassed by Zanu PF. And Zanu PF had to militarize because of the arrogance that Smith had. So that same arrogance has led to Zimbabweans now to say enough is enough. And I don't think it's far, ladies and gentlemen. Very soon, we will be talking their language. Because Zanu PF inofana kuti ikaenda kumaruzevha ikauraya vanhu. Zanu PF ikanouraya ikanopisa misha. Wobva wanzwa kuti imba ikana kuti Chinamasa aurayiwa. Imba yaChinamasa yapiswa. I think now vanenge vakuziva kuti language yedu iyaya, these young people of Zimbabwe, they are now speaking that language. You understand? They are now speaking that language. Yokuti vakanzwa kuti Chinamasa ataura kuti ningi ngaasungwe, wobva wanzwa kuti Chinamasa akapondwa. Vanobva vaziva kuti language here now, the people are speaking that language now. Because that's the language these idiots understand. So when they understand that language, the easiest thing is just to unleash, to match their language.
Andiri murikuona, because they have surpassed the levels of arrogance. Their arrogance is the highest in the world. Asana mbuzona zvakadaro. Andiri maona. Saka chatiri kuda ndechekuti we need a modern state. Zimbabwe by now it must have been modernized. But if you look at Zimbabwe, akomana unoti uri munyika ere. Vanhu vari muZimbabwe varongotemwa nemusoro. Zimbabweans are captives in their country. Mitemo iri kupasiswa yekuti hakuna kwavanoenda. MaZimbabweans vari kufa nedepression. Ndanzwa mumwe mupana ataura akati akomana even lockdown yachoka kana covid haitiuraye so sekufa kwatikuita nenzara. You understand? So what we need is kubvisa chihurumende chembavha. Chihurumende chembavha must be removed. Kana vakutaura language yekuti because once a government turns itself into a terrorist organization that obliges its citizens to defend themselves. Anditi muri kuzwa nyaya yatikutaura. It now needs citizens to come together and defend themselves. It's no longer time yekuti tinenge takagara tichitakwa nemabwe, tichitukwa, tichipfurwa. Dai vachisunga cheteka vari kupfura vanhu. Futi dzino masoja anoenda makneeling position vachiridza futi muCBD. Hondo nevanhu vasina pfuti. Andiri muri kuona. So what do we need to do? Hanzi taida vanhu vakaita semi mukoma yuda 𝗺𝗹𝗹 is not weak, Brian. 𝗺𝗹𝗹 is not weak. Because ini ndega ndakadai so ndikadzoka kuZimbabwe vanongondibata vondiuraya. It doesn't help. But we don't expect politicians to do this for us. Ndosaka uri kuona nguva dzehondo kana pakatangwa zvana ZANU nana 𝗵𝗹𝗹 hazvina kutangwa nemapoliticians. Zvakatangwa nevanhu vaive nemilitary mind. Mapoliticians vachimhanya nepolitics dzavoko, vane military mind vachimhanya nemilitary yavoko zvichifamba. So Zanu PF was even operating on two fronts, on political and military. Chamisa is on the political side of it. We need someone to be on the military part of it. Because Chamisa cannot be both. Being military and being politics. He can't be both. The military side needs militant people. To say, look, let the politicians do whatever they are doing. Isu says the alternative military or army in the country. We need to protect our brothers and sisters. We need to protect our mothers who are being butchered on daily basis by Zanu PF. Urikuona vanhu vachichekwa dimbirwa miromo, vachichekwa dimbirwa vachidamburwa maoko aya vanhu neZanu, the military. It's not the politicians. Because ndakabvunza mumwe munhu kuti pane akamboona Mugabe achicheka munhu muromo here? Hapana. Pane akamboona kana 𝗺𝗂𝗎𝗂 achicheka munhu muromo here? Hapana. But vari kucheka munhu, vari kucheka vanhu, that's the military part, the military side of ZANU, which needs military resistance as well. Anditi muri kuona? They need military resistance. Because vari kucheka vanhu miromo, vari kupisa dzimba. Why are they doing that? Masikati rakacheka nyika, masikati vanhu, masoja ari kudeployiwa vachipfura vanhu. Ukaenda kwega uone mapoliticians muroad me vachipfura vanhu. You don't see them there. You see the army. You see the police battering people. You understand? So when we want to deal with those type of people, we deal with them militarily. And this is where we are saying, as Zimbabweans, not as politicians, but as Zimbabweans, we should look on the military side of it. Kuti nyika yedu inake inoda opposition military. And it was a ruling military. So we need opposition military. The ruling military is killing opposition supporters. Why not form the opposition military to help us protect those who are being butchered and killed on a daily basis?
And I'm not sure someone is calling. I can't answer that one. Politics must not be left to politicians. All sectors must be involved. Exactly. So we are saying, people are saying Chamisa Ega, he can't do it alone. He can't do it alone. He is on the political side. He's doing his level best. Ukanzwa speech yaka pa Chamisa. Nobody in our country has ever delivered such a speech. Apana, I can't believe such a speech. And so, one wanufana kuita the military side, so that Zanu PF can feel it from all angles. Their arrogance, as you when arrogance, they know nothing. But it's because they have got the keys to the armory. And this is why they are so arrogant. This is why they are so arrogant. If you look at all the 54 nations in our country, look at what is happening in Uganda today. It's because Museveni is arrogant. And he has killed, just imagine this election, over 100 people have died. And thousands are missing in Uganda. It's not because Ugandans can't do anything. Ugandans can do it. But they just need a militant leader to lead them. Look at, I told people here, when Washiti and Bob Wine, guys, Chamisa must take a leaf from Bob Wine. You guys, you don't know dictators well. I told you here that whatever we did or whatever we went through with the Zanu PF is the same scenario that Bob Wine will go through with Museveni. Election rigging, everything that we went, killings, intimidation, coercion. This is what he went through. And what are the results? He knows he won that country. He won the presidency. But he can't be the president right now because Museveni has refused to vacate the office. And he has given himself the results another year. Emerson, we know Mnangagwa got 33%. But he gave himself the results another year. He told Zach, announce these results. These are the results I want. Museveni did the same. He told his announce these are the results I want. So these people are not elected by people, but they are just there because they choose the results that they want and no one challenged them. You understand? They choose the results that they want. No one challenged them. Manzi, can you be our military leader? I can, yes. I can. This is why I'm saying, if it means I'm coming to Zimbabwe, I'm not going to come as an ordinary person in Zimbabwe. I have to come as a military leader to fight operation, to assist or help our fathers. And how can we start this military journey, Shepherd? We have got a lot of avenues to start this military journey. It all needs brainstorming. Totangira pap, toita say. Atinga kundwenana Mugabe, pawakatanga this military thing. Kwakusina phone, kwakusina Facebook, kwakusina WhatsApp. But vaikwira ndege, kwenyorwa tsamba makore iwayo. Vachinyora tsamba inoenda kuRussia tukumbira pfuti. Vachinyora tsamba dzaienda kunana China tukumbirawo pfuti. Urikuzonyanya tukutaura. But vakadziunganidza pfuti. Vachinyora tsamba kuMozambique kuti tukumbirawo base, want a base munyika menyu. Vachinyora tsamba kuZambia kuti support a letter. Today, ansana matsamba okanachuya ma-official letters e-government. Akuna tsamba irubva kumusha yakanyorwa nehanzvadzi. Anongota 2 seconds atotesta kuti muri sei nonribo. Message yatosvika. Within a flash of a second. A flash of a second.
Andiri mona. Saka, what I'm saying is it now needs where we are at the moment as human beings. As human beings, as Zimbabweans. You know, when a human being is born, mama fear these are the fears that we adopt. But when you are born, a human being is born with only 2 inbuilt fears. Zimwe kutya kwatakuita kwakutya kukuzvipa. Munhu anozvarwa, munhu paanozvarwa, mwana achizvarwa, ane 2 inborn fears chete dzaanadzo. Hakuna munhu anozvarwa ane more than inborn fears. Kune 2 chete. Unozvarwa uchitya noise. Wakambona ukasvika mumba mune mwana mucheche. Hey! Anochema zvekuchema zviyazvi. Mwana munhu anozvarwa ane fear of loud noises. Anozvarwa ane fear of falling kudona. Kwamukanda mwana anozoti but ukatora shumba ukaisa apa mwana hatizi. Ndakuudza something that you don't know. Ukatora shumba ukaisa pane mwana apa, mwana does not fear that lion because he was or she wasn't born with that fear of a lion. But wakukura, you adopt that fear. Unenge kuti ukaona shumba body, maiwe shumba. Andiri mona. Nzara condition. But ndikutaura fear dzinozvarwa nadzo munhu. Munhu anozvarwa ane only 2 fears. Fear of loud noise. Kana noise pane mwana anochema. And the fear of falling down. Mwana anozvarwa ane 2 fears. Ukatora nyoka inonzi nyoka yamunotiza kuti nyoka inondiruma, itore uise pane mwana. Mwana haambotyi kuti chi andobata kana muromo wenyoka andobata. You understand? Mwana andobata kana muromo wenyoka hatombozoti nyoka. Iwe ndikakandira nyoka apa unonosvika kutauni uko uchimanya netsoka uchitiza. Kana kuti ukapfura pakambopfura nenyoka unongotaura pandipfure pakapfura muhweswa wenyoka. Because that's the fear that we adopt nekukura. If I'm looking at the fear that we adopted neZanu PF, yakadira vanhu fear, vanhu vari kutya. Ukanzwa kuti Zanu, ukataura kuti Zanu anzi unondirovesa, ukataura kuti Zanu anzi unondiuraisa. You understand what I mean? We adopted that fear. And we can eliminate it. We can eliminate that fear. We were never born tichitya Zanu. We were never born tichitya Zanu. We can eliminate that fear. Ukangotanga kuzvibhiliva iwe kuti I'm shepherd Judah kana iri pfuti ndoridza. I'm shepherd Judah kana riri tenga ndodriver ndichiridza. I'm shepherd Judah kana iri parachute ndodonha nayo. Ndichienda ndichiridza pfuti. You eliminate that fear. Because it's not something that was born with you. But pakangotika ruzha munhu anotya. Pakangotika kuda kudonha mwana anotya. Saka let's learn from infants. Newly born babies. Those other fears, they come later in life. But we have got fears that are inborn, which are inside us. So what I'm saying is, my fears atakazodzidza takura. We must do away with those fears. Andi munozanya tuta. Ukada kuona nyoka, ukatora chimutu kati nyoka ndoirova. Untoirova ukaiuraya. Ukangobvisa that fear kuti nyoka, kanonga chimutu mbadha wenyoka, unonoirova ukaiuraya. Shumba ikauya pana ukatora demo kati ishumba inondidya. Ukabata demo charo I want to fight it. Unoitema ikafa. Shumba. Andiri muzwanya kutaura. So what I'm saying is, we should remove the fear that we learned. Kuti Zanu PF, ukangoda kutaura Zanu anzi munondiuraisa, ukangoda kutaura Zanu anzi maiwe ndinorohwa.
That fear must go away. We need to change. And we just need to keep the fear that was born within us. And those other fears we learned, we must do away with them. Kana uri mpini, ngatibate mpini, totaura Zanu PF zvakwana. Kana riri demo, ngatibate demo, totaura zvakwana. We no longer fear anymore. This is what we must adopt first before we start anything. Andidi maona. Because ukadakona kuti munhu anozoziva kuti kuna Mwari, takutya Mwari, unenge wakura. Zvachitaura nabhuru wangu panapa akati tinourayana mabrothers. Ndikati wakutya Mwari ka. And the fear of Lord and the fear of the Lord is hatred of evil. Zanu PF does not fear the Lord. Although they learned that there is a Lord somewhere, they don't fear God. This is why you see they do evil. Isusu or alone taingotya Mwari. Andingadzoseri ndiri mukristu. Chikristu chakatiparira. Waitainzanzoka ukanzida mairi wangu, mperi mworudzi wangu, urohwe matama ese. That's not the time. This is not the time at all. This is not the time at all. These perverts must feel us. Kuti vana veZimbabwe vaya vamuka and they are ready for something. They are ready for something. Let's get ready to fight for ourselves. Murukunzwa nyaya ndiri kutaura. Tinofana kuita ready to fight ourselves. The keys to freedom of Zimbabwe are the removal of fear Zanu PF. Ukavatarisa kuchembera kwavaita, inini tasaimone mupana akaita sei 50 years ndatone maplits kuzoti munhu ane 70 years anenge aita sei. Anditi maona. Zanu PF has failed Zimbabwe. Zanu PF has turned Zimbabwe into a big prison. And by turning that country into a big prison, this is why you see they bring food kwamuri to donate food because you are prisoners in your country. You've got no freedom at all. Azikalafu kakoyuda even panyaya chidhumo namasende kononditira mdara. Thanks Alfonso. So you understand what I mean? And the base is in Zimbabwe and the struggle is in Zimbabwe. We must do it in Zimbabwe. I like that spirit. I like that spirit. That the base, people say we need a base outside Zimbabwe. We can have a base in Harare. As long as we remove fear. We can have a base in Bulawayo. As long as we remove fear. You understand? How many soldiers are in Zimbabwe, in Harare, compared to the people of Harare? So Harare as a whole is a base that if people say enough is enough, then we'll go through, we'll walk past any soldier if we remove fear. Andini Mona, Utah, how are you? If you look at our country, ladies and gentlemen, we have got a country that has stopped producing anything. A country that has stopped manufacturing anything. It's a country which can talk cooking oil and mafuta anobva ku Argentina. Makambozvinzwa izvozvo muZimbabwe. Makambozvinzwa muZimbabwe izvozvo kuti hanzi mafuta anobva ku Argentina. Guys, 𝗁𝗵𝗶 maximum has got a capacity of about 5,000 people. 𝗁𝗵𝗶 maximum prison. How many are we in Harare? 60,000 people are kumabvuku akasimuka kuti zvakwana. Government yeZimbabwe inovaisa kupi? Inovasunga ikanovaisa kupi 60,000 people? 𝗁𝗵𝗶 only takes about 5,000 or less. The people of Zimbabwe vakasimuka kubulawayo kuti enough is enough. Kami maximum has got a capacity of less than 2,000 people. Saka ndiri kutaurirai kuti when we are ready, Bulawayo becomes a base. When we are ready,
Harare becomes a base. Avadziridzi futi dziadzi. Zvokuti aruna kutaura kuti ada kuridzira speech futi. That will never work. That will never work. How can we live in a country that does not produce anything? We look to heaven. Kuti Mwari naisa mvura chibage chikure. Unoona kunonzi kurarama nenyasha dzaMwari. Dzekuti munofukwira makomo makatarisa kudenga kuti dai mvura yanaya. Ototoziva kuti August akasvika takudai minda todyara tosikanda mbeu pasi dzatisingadiridze. Togara topeta maoko mbeu dzichimera takamirira mvura inobva kudenga kuti inaye. Ikareka kunaya gore rero tochema tese maiwe kwaitika drought, maiwe drought tofa nenzara. But we can actually irrigate the maize when there is no rainfall. Saka tikutosvika rini? I think kana Mwari vacho vaneta nekutipa. Mwari vaneta nekutipa Mwari. God is tired of giving us. Mvura every October, November, December, mvura inonaya naturally. Iwo nongonobvarura munda chete okanda chibage ogara udiridza uite sei. Zvinongodiridzwa nedenga zvichikura zvega. Ko climate change iri kuitika muri kuiona sei? Kusvika rini timirira heavenly rain kuti chibage chiibve mumunda? Until when? Kana Mwari vaneta, I think Mwari vakatitarisa so vanonga vachitoseka. This is why manzwa ndabvunza kuti all 54 nations in Africa, they are looking. Makambona kura kwakaita Britain. Zimbabwe is twice bigger than Britain. And Britain in about let's roughly say 60,000 people, 60 million people. Zimbabwe 16 million people. We are looking for vaccine from England. As military equipment in Zimbabwe is outdated, definitely. As I'll give you 10 guns for free. Thanks, Morgan. So what I'm saying here, guys, we are living in a country which does not even manufacture anything. Zvese zvatoenda tomirira mvura yekudenga kuti inaye ko ikaramba kunaya. Ko ikanaya zvekuti zvinonyura zvese zvokukurwa zvoenda. Muchaita sei? So human resources is key. Thank you, 𝗺𝗂𝗓. Thank you so much. Andil Mona. So we have been faithful to this unfaithful government for too long. And Tikaita a realistic check, we have let ourselves down. We have allowed Zanu PF to detain us in a country. Ukada munhu anobuda muZimbabwe wese achienda kunze kwenyika ari kubuda achinotsvaga asylum. Hakuna munhu wemuZimbabwe ari kubuda achitoti ndinotsvaga basa. Hauriwane basa kana usina kuwana asylum. Unless kana une qualifications ekuti nyika yayo inenge ichida. Murikuzwa nyaya yatiri kutaura. Saka ukaona uchibuda munyika yeZimbabwe uchinotsvaga asylum, you are escaping from a big prison. Ndopa ndiri kutaura kuti so far apachadi Mwari. Matoothpick ari kubva kuSouth Africa. Sugar iri kubva kuSouth Africa. Mafuta ekubikisa cooking oil yataigadzira paolive oil pai iri kubva kuArgentina. Imagine, we can't produce anything. We can't manufacture anything. Amuna kana even a new investment in our country. Nothing. So, does anyone still believe in Zanu PF? If you see yourself still believing in Zanu PF, then ndimona watoti muri mapenzi. Ndimona watoti daizira kuti aya mapenzi aya. Mapenzi chacha kuti unonyatsoona kuti kumusha munofana kusunga newaya muchisungirira pamuti. Bozi mungarirega benzi renyu rinofamba richitema dzimba dzevanhu.
Ukaona watiza Zimbabwe, wabuda outside Zimbabwe, wotuzati wapunyuka. You've escaped from a big prison. At the moment, there is no country that is willing even to extend 𝗁𝗂𝗃 𝗂𝗏. Ingaita nyika yekuti since 1980 tiri kungokwereta 40 years of independence. Zimbabwe is still borrowing. 40 years of independence. We are still borrowing. And when we borrow, where are we putting the money? Hans and Augustine tell Chamisa not to be part of the unit, government of national unit. That was 𝗺𝗵𝗃 mistake. 𝗺𝗵𝗃, it was a good decision, but which tended to be nasty because at the end we lost him. He was not supposed to have entered into that government of national unit. Because takamutsa Zanu PF yatofa, dongi ratofa. Rakupupa dongi, 𝗺𝗵𝗃 akamhanya nemabhandeji akaripepa rikamuka. Anditi muri kuona? So, our big prison, you can't produce anything in prison. We are punishment. Punishment at Zimbabwe is because we were born Zimbabweans and we are under punishment as Zimbabweans. And this is why in Zimbabwe, no one now can extend any credit to that country. Akuna. And Zanu PF has got very poor engagement skills. I think nosaka varongochemera kuti 𝗺𝗵𝗹 uya kuZanu, 𝗺𝗵𝗹 uya kuZanu. Vari vakutora vanhu vavanofunga kuti ma-strategists. Ndakavataura ndikati MDC has got over 1 million people who qualify to be presidents. Mungada kuona vana Monzora vakutomhanya kuzvitawo ma-president. Kuna the real people, actual people who qualify to be presidents MDC, not vana Monzora. Not vana 𝗺𝗵𝗹 vari kutora. We've got a lot of people, over 1 million candidates who can be presidential candidates in the MDC, who can be very good presidents. But amongst them, we all chosen Chamisa as our best candidate at the moment. So, if you look at Zanu PF, it has got poor engagement skills. What 𝗁𝗂𝗃 today exhibited is poor engagement skills. They should have listened carefully from what Chamisa was saying. They have a lift borrow from that state of address. They should ask themselves why even Robert Gabriel Mugabe himself, with 11 degrees, failed to deliver such a speech like one delivered by President Chamisa. When he was delivering that speech, you could see Obama to say, look, this is Obama's character, the caliber of Obama. Zanu PF, this is why you see they are responding now. If it was hogwash, they wouldn't respond to it. Anditi maona takazoona driver wakupo yakunzi ndiye akutaura zvinodiwa naDouglas Monzora akunyora 𝗍𝗑 yegrade 5 yanga ine magrammatical errors kuti ndiye spokesperson unotozvishaya kuti 𝗍𝗑𝗏 chaiyo 𝗍𝗑𝗏. So if you look, the response that was given by Zanu PF, Simon Kayamol, it shows lack of national interest. Zanu PF has got no national, they lack national interest. They've got no nation at heart. Composition yakazomakwa, ndakaona yamakwa nana wana muzvina chikoro anonzani magaisa ndakaona aimaka magaisa zvikanzi aya pronouns. Munhu akanyora pronouns from the word go.
So what I'm saying, ladies and gentlemen, the response given by Simon 𝗂𝗑𝗧 shows lack of national interest. It shows poor engagement skills. And you cannot trust Zanu PF to run a country with short ministers like Simon 𝗂𝗑𝗧. He has shown that he is an idiot. He is failing to picture the way out. Zanu PF can't picture the way out. What Chamisa has said is a way that Zanu PF should have used as a reflective way of picturing their way out. They should have copied something from what Chamisa said. But due to lack of national interest and poor engagement skills, they went on to waffle and waffle and waffle. He was just waffling, saying nothing, threatening to unleash soldiers to a speech. Shows lack of national interest. You understand what I mean, guys? Guys, I'm coming, Dr. Biz. Guys, sometimes they out mubate zvanenge chitaura. Because I'm giving you an insight. Zanu PF is on spotlight as I'm talking. And nothing can come out of Zanu PF. And don't expect that targeted sanctions will be lifted. It's a waste of time. We are getting stuck with useless people. Unoza dai Zanu PF yakangwara yaingoti vari pama-targeted sanctions vese step down. Pamwe vatomboisa vafana vanyowana vamborana Zanu PF. Otherwise vanganzurwa tsitsi. As long as they are stuck with the dead wood, then those targeted sanctions, I'm sorry to say, are there for life. Azana kwake pana Mugabe chaiomesa shaya anaunza kudzingwa kwa Mnangagwa. Some people were saying he's a brother to Mugabe. Some people were saying that. Kuti kwakanorora baba va Mugabe kubulawayo vanenge vari related somehow na Mugabe. This is why Mr. Muswenge Chidambakura, when he was announcing the dismissal of Mnangagwa. And it murugona, guys. So don't expect to dance Zimbabwe chawana mari. Apana manupa Zimbabwe mari. You cannot take mari yako onodira mu a bottomless pit. For 40 years, donors have poured money in Zimbabwe. And that man was used to build police officer charged with kidnapping made of Sarah. Oh, you understand, guys? Donors have poured monies into pitless Zimbabwe. And guess what? These thieves, they took that money, built mansions. If you compare mansions which are built in Zimbabwe and go to Zambia, you won't see such type of mansions in Zambia. All the monies that was poured into Zimbabwe in the early 80s was taken to build mansions. If you go to DRC, that's where you can go and see a similar house like Mugabe's house built by Mobutu Sese Seko. And the government, I think, is planning to raise it to the ground now. Because makuberekera zvibeti, makugara nyoka, amugare munhu mbama Mobutu Sese Seko. Zvakafanana nemba yaMugabe yai. Mungaisira bona kana mungaisira chichatunga chacha. Is he capable of maintaining that house without state assistance? Say no. Imba ine 200 rooms. Inogara munhu ane vana 2. Mugabe had how many kids? 3 kids. 200 rooms. Anodzidi. So if you give Chatunga that blue roof here, do you think he is going to maintain it without state assistance? And Mugabe was stupid building such a house. Because with his income, he can't maintain it. And most of the material used to build that house were imported. Not niggas wanna zimara every day na China. Doesn't reason that guy.
Asi ko military ikatora chigaro zvechisimba and gave it to MDC zvingaita here? Assembly, this is what we need to avoid in our country. Military interference in party politics. We should stop that. What the military must do is to say, vanotora chisimba over iwo havacha contest over what chitai free and fair elections. Isu techimonitor semasoja eZimbabwe taneta kuora nzungu. What they are supposed to do is just them sit and observe whilst an independent process goes and people voting. The problem with supporting a politician under sanctions is that you also put under sanctions. Exactly. No panoona kuti mazano adzimo kuti unoti politician ari pama sanctions naye. Saka you are putting yourself under sanctions. Don't cry. Zimbabwe yakafanana nenyaya iri kuzurudzirwa munhu. Nyika yakanakisa isina mutungamiri, aina mutungamiri. Mukoma Webi, how are you? Welcome. Anzi Mugabe house is going to be a hospital tatora nyika, definitely. Because it's state property anyway. Zanu PF, a rotten party, rotten to the core. Blue roof ndeye Zanu. Andasvika inini superstar. Kare pakona. So what we are saying is, leave chatunga chimpana cheche chaitenga champagne che $25,000 US dollars. Chotenga watch $12,000 US dollars. Chichidira chichigeza uzanzi aimbofi chichidira. You understand? Kachisira imba yakata se blue roof here. Zvatopera. Don't encourage military intervention in elections, my guy, in whatever contest. This is what the military is, the one that is running the country. So we are talking about the military as well. Good brother, you make it clear to me. Thank you. Twitter say, we need to come together, Pascal. We need to come together. Let's say Harare is a big base that will fight the military, which is killing people. You understand? So instead of makuru ezanu kuti vatero chamisa akati chi these guys, they lack engagement skills and they lack national interest. They came on state television waffling. Why did they not give Chamisa airtime to say, Chamisa, can you put your state of address on ZTV and on radio? Because vanarukuma misha vasina access to internet, vasina access to what we are saying. Vakunzwa respond yanonzanu yakaya moyo. Avachanzwi kuti vachamisa vacho vakati chi. Saka tu vanhu vari kumusha, it doesn't make sense to them. Vanongonzwa kaya moyo achita achiwafula. Chamisa, 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 Chamisa. I'm good, Clemens. How are you? Try Magasa. Really say. Ndise kura. Sekuru try. Mu right. Kita nyika. Tax shop. Vatsvakirai vakazvitaura mukomanobi. Zvikanzi you cannot turn the whole country into maruzeva. Zimbabwe is an agrarian state which survives. The economy of Zimbabwe survives on agriculture. It's centered on agriculture. Saka ukaita maruzeva, vanhu vekumamusha vanongomirira mvura yadenga painodonha okohwa. Kana akohwa kachibaga kakadai, doesn't care. Ndike kusamudura make achigaisa achidya until the next. Vanotora chimwe tochisungira tochisa kuchiita chembeu chegore rinouya. You understand what I mean? Brighton really say. So the people of Zimbabwe, you Zimbabweans, Isusuma Zimbabweans, we have watched the economic decline of our country. Because tineka fear kataka zodziza takura. Kakatita overpower until our economy declined takatarisa.
Chamisa akapenga vapinda chando ndo chokwadi ichocho tepsula kuti vapinda chando musama mwe munhu atopfeka juzi ipo paya ndatoona bhachi Simon Kayama yanga akuturikidza mabhachi arowa nemutiba. So if you look at the economic decline, when Zanu PF went for farm invasions, vachita kuita land reform program, they should have put contingent plans to say in the event that this fails, economic decline set up, Twitter say, they did not even set aside spare funding. Kuti kana zvamira zvadaro, tishaisa mari dzakati. Kuti tiboost economy yedu isaite decline. They had no plan at all. They just went into farms, invaded farms, killed farmers, killed farm workers, took that land. Rutendo zviri sei, fatso, moyo zviri famba. They never set spare funds aside in the event with our chaos that we are creating. Obviously, there was going to be an economic decline, which they should have budgeted for or put a contingent plan. Kuti kana tatura mapraza acho, Twitter say, these people must continue doing what the white farmers were doing. Ndakambotaura mwe musi ndikati dai mgavanga vangwara. Changa asingade kuti land itwe owned nevarunguka. Matora Praz, chiregai kupa 𝗙𝗵𝗂 Praz. 𝗙𝗵𝗂 akapuwa citrus farm kuChinoi. Vanoziva kuChinoi. Hanzi you don't have problem. Unotaurisa but wakabva rini uchitaura so. Haisi problem yekutaurisa chada. I problem yekuonesana. I want people to open eyes and see. Not kutaurisa, but I want you to open eyes and see. Andiri mona. Saka nyaya yandiri kutaura ndekuti guys, anzandamba draft vari panze. Inini regai nditaure mukomana anonzi Donald Chada. Inini ndaitora action. Bvunza vanondiziva. Iwo chero hausati wambondiona, unondoziva pa social media. Kwakusati kwane social media, pandaitora action. Dai kwakune social media, ngadai wakandiziva kudhara nemabasa andaibata muZimbabwe wemaziva. It's very unfortunate that you were not there. Bundo zviri sei? Classmate yangu zviri bo. Saka it's very unfortunate Chada. You started knowing 𝗁𝗵𝗪 pa social media, pa Facebook. If you were in Zimbabwe, dai wakamboya kana kuChikurubi waindiziva. Ask vandaigara navo, vanondiziva. Mabasa andaibata vanomaziva. And you all, saka it's very unfortunate. I cannot engage you not wakandizivira pa social media. Nekuti ndakuparidza pa social media. Ndichi encourage zvatofanirwa kuti tichiita semaZimbabweans. It's very unfortunate we cannot engage deeply, but vanondiziva kwete pa social media on the ground. Kwakuseri kwane social media makore achiwayo. Anditi manzwa. Kwakusati kwane social media makore achiwayo. Ingadai wakandiziva kudhara. Vana Chada kone mwe Chada akadamboita MP kunana Karoyi. Ukaenda kuKaroyi ndanobvunza vanhu vakaita sana 𝗵𝗂𝗹𝗹 kana uchiziva kuKaroyi. Unobvunza vana 𝗵𝗂𝗹𝗹 vanokutaurira kuti 𝗁𝗵𝗪 ndiani. Hanzi ndoona atarenzi zvayo akutaurwa naChada ndoma atarenzi zva ameno zvaari kutaura. Saka inini ukanobvunza vanhu vari kuZimbabwe vandakapinda navo mufield vanokutaurira mabasa andakabata mufield. Zvimwe zvacho hatizotauri pane vanhu. Andinoona. Saka tiri kutaura nyaya yeeconomic decline. Kuti we let Zanu PF killing our economy. Takatarisa. They never even set aside funds. Zekuti in the event yotatura maprazi. Chicha tichaita now. They had no clue. Ndakambotaura it one day, patakaenda kufarm kwaStevenson. Ainzi Stevenson, that guy akaurawa kuNhoo yawo. Mbunu yakanourayirwa kuNhoo. Takaenda kufarm kwake kumarondera.
between kumacheke, ndikati kumacheke noti marondera kumacheke patakaenda kufamu kwake mufesi yawo. Uza zvatakanoona papurazi pacho so waichema. Zvakaitwa papurazi pacho waichema nemawo veterans. But they were the same people who wanted to use the infrastructure that they were destroying. They destroyed everything. And ndilimaona. Saka ndakati nini, alright. Wamusuruda murungu mchena kuti arime. Komadima bvisa murungu mchena kuti arime. Vanhu vari papurazi vokondinya the way they were doing with their white farmer na manager wavo vokondinya vachihora mari yavanenge vachihora mafunds achibatsira kana state government because muda kuti aite state land. Anditi mona masilos esa ya Gloria haana chirimo ayaya hamuna. Ndofunga vanhu vari muZimbabwe ndogara ndichivataurira kuti my largest silos in Africa, my silos are Lions Den. No, my largest silos, they are empty. My silos Lions Den, why do you want to empty those that you can pinda nzara? Because akusina my silos anenga ane chino. It knows ama storage, ama storeroom. Kashka Lions Den knows what it's ama storeroom. I zara kuti mark every year. Marora ngasinga pera stretch bag feeder Zambia. Zambia takai feeder, takai chengeta Zambia ya sterek. Mozambique takaichengeta sterek. But now all those silos are empty. Ukaona ma silos ePalliance Den ave empty ozari nyika yapinda nzara. They've never been empty ma silos aya. But now are empty. Zviri kufamba here chapisa zviri sei mwana wamai. So Zanu PF it put the country at great risk of starvation. Zvekuti vana COVID ingada tisikatomboziva kuti kune COVID. Hanzi Niko had his own silos. Paniko ana atete ana. Paniko papurazi paniko paipai. Mukabvunza vanhu vagara paestate yaNiko. Sekuru wangu was one of the managers paniko. Ipo paya. Ainzi Chikide. Ukasvika paniko ukabvunza kuti munhu ainzi Chikide. Dzakazoramba zvokumaneja zvokumapurazi dzakudriva matakura trucks. Niko akatenga matrucks ainzi matakura. Saka sekuru wangu became one of the drivers wematakura trucks. Because aitoona kuti zvokuswera chino chimudhudhudhu chimhanya mumapurazi muestate muyamwe hazvibhadhare. Dzakapesera dzakurwa cross border nematakura aya matrucks aNiko. Paishanda sekuru wangu paipa. Paniko, paNikole estate ipo paya. Paigara ainzi Edi Chikide. Mukabvunza vanhu vaigara paNikole estate pai munhu ainzi Edi Chikide was my sekuru. Anditi muriona, Ansipa Duda is a war vet deserve. A war vet doesn't deserve 50,000. Ndakaitaura nyaya nezuro. How can you print 50,000? Wongopa munhu kuti oh zvisina kana plan. Ndozati kutaura they were reckless with money. Asaka todi mukoma taneta nevarume ndozvandiri kutaura teach. Kuti iwewe neni we've got a plan. Let's come together and put our plan into practice. And in morning. Because if you talk to anyone from Zanu PF, ukamubvunza nyaya yemasanctions anokutaurira kuti ukamubvunza nyaya yemasanctions munhu Zanu PF anotaura we are not getting external support. 40 years of independence, you still looking for other countries to bail you. Where did the man that came to Zimbabwe go to? And it more. Not ordinary no ordinary Zimbabwean benefited. Akuna. Zanu PF used to get money from IMF, used to get money from World Bank. Where did they put that money? And can I ask who is the leader of military now? Anonzi Valerio Swanda. Pane mwe mufesa anonzi Valerio Swanda. Vanhu vanofuwa ndi mundevele, asi mundevele Valerio Swanda. Mukaranga.
Hanzi ngomayuda nyaya dzenyizga must be well documented for future generations. Yes, this is why now I'm putting all these videos on YouTube, so that even if I die, people would still continue to listen to Shepherd Yuda. A million years to come. Vanenge vakunzwa kuti takapusa sei maZimbabweans, takaregera nyika yedu ichipondwa neZanu PF. There was an economic decline which we just looked at and ignored. The Zanu PF put Zimbabwe at the risk of starvation, and the Zimbabweans starved to death. During this COVID time, because Matura Edo Lions Den, they can feed the whole country Lions Den for 5 years. Wachipachibage every week or every month per family for 5 years. But they are empty. Came COVID, people starved to death. So we just allowed Zanu PF to put us at risk of starvation. If you talk to them, we are not getting external debt, but they used to get money from IMF. They used to get money from World Bank. Where did they put that money? They built mansions. Chiwenga adema mansions mangani mweganzi C&M yai. Chiwenga and Mary. Kwano itarisa sonoro aneana. Wana idivaka waka mansions kumamisha town kupi. So I heard someone at EDS got 46 children. He built 46 mansions. You understand? Go and look at, go and stand by Blue Roof here and look at Blue Roof. It's a vast piece of art worth of millions, if not $1 billion. State funds. Whilst our silos are empty. Ana Valerio, apana zozikano apa. Giza, apana zozikano banana Valerio. So if you look at everything that I've mentioned here, economic decline, risk of starvation, and starvation. They are looking at external debt, looking for money from IMF and World Bank. Yeah, definitely go and look at Blue Roof Noma. It's very unfortunate, Noma. Munasatashkaba Blue Roof does not know what I'm saying. Blue Roof here, Blue Roof I got run my prisoners from Harare Central Prison. That property worth $1 billion. That property. Zunzagavax or Blue Roof were imported, flown by a plane from other countries. Some were bought in South Africa, bought in China, but they cost over $1 billion in Bayo. And the political prophets, they will arrest Chamisa and the people will do nothing. Chamisa will be poisoned and die. People will do nothing. I am done. I don't think so, Augustine. Just saying on. Just saying on, my brother. And him Rugona. Sakanyati kutaura ndeyekuti maZimbabweans takaregerera Zanu PF. Zanu PF marched us into punitive actions. And then ukada wenda kana kubank unokwereta mari. Interest yacho haugone kuibhadhara. And hauna income inouya kuti ubhadhare mari yacho. So a lot of things have been destroyed. NeZanu PF takatarisa isusu maZimbabweans. Ansaka wakuita vice president there. I don't encourage them to have a second vice president. Our economy, Aikwanise, does not afford. Zimbabwe economy cannot afford a vice president. What if they want? They can just remove Mushona. Wesa Mundevele's vice. No zvavanodaka kuti all Ndeveles are vices. Sakano gotura Mundevele wawesa vice, whether one vice president, whether one. Chavasingade nchekuti kana Mushona akazofa manje Mundevele atongezana haidi izvozvo. Hands billion unoriza ndaiora inzwa izvotaurana noma hands billion ndaiora 149 billion. Payslip yangu ndakakuisira 19 noma.
ndaiora $149 billion. Saka wandibvunza billion unoriziva here? Ndaiora 149 mabillion andaiora ndire prison officer. Ndakakuratidza payslip yangu. Saka ukati hanzi billion unoriziva here, amendo ada kunditi chii? Go ku Blue Roof unless kana usana wapapinda. Yeah, you can doubt what I'm saying. Go pa Blue Roof unona. That house can worth $1 billion. Because zvakavakisa imba cement chayaifly kubva kuChina. Mbedha wokurarira waibva kuChina. Ndege inoita mari, ndege inoita 70, angari machartered planes. One ndege inoita 75,000 pounds an hour, chartered plane. Flying material to build a house, 200 rooms from China. And that will cost you $1 billion. That house will cost you $1 billion. Saka vanhu vakaita costing, vakostire imba iye wonochenda mari. Kwete zvekuudzwa neZanu. Let that house be valued, be costed. You tell me, worth is $1 billion. Inini ndaiora 149 mabillion pandakabva Zimbabwe. 149 mabillion. 149 billion. Saka munhu akakubvunza kuti billion unoiziva here? Unoziva kuti vana vari muno muUK kamutinyora 1 billion haizivi. But mwana ari Zimbabwe ari grade 1 kamutinyora billion anokunyorera. That's our Zimbabwe political leaders are crying too much about sanctions. They are putting themselves on sanctions. Anzibamuni musanyepe kudaro. Payslip yangu iripo D's. Itarise ina 149 billion iripo payslip yangu pana. Netoilet yekumamira chaiyo taura zvako. Toilet, imagine chamber yekugarira Mugabe. Yaibva kuChina. Hanzi tobvisa sei vana. Yaibva kuChina. Hanzi billion unoiziva here. Billion ndoiziva. Urubvunza billion, ubvunza ini billion ndoiziva. As you are right. The mistake they are making is they compare Zimbabwe currency with US dollars or a pound sterling. I did on. So, ndege noma. You know that 75,000 pounds. 1 hour chartered plane. Kubva munomu mu UK kuenda kuZimbabwe nekudzoka can be 20 hours times 75,000. That will take you to about 300,000 US dollars or 3.5 million US dollars to charter ndege chete. Ngatiti 350, ngatingoti roughly 300, because 1 hour, if it is 75,000, 10 hours is 750,000. Right, kuenda kuZimbabwe nekudzoka, it will be about 1.5 million US kuchata ndege chete. We are not talking about what is put in that plane. And ndege yaiuya kuZimbabwe at 1.5 million yanga isiri 1. Vachiunza equipment yakavaka Blue Roof. Saka, I'm telling you, that can be, as I once paid $1 billion at college. Yeah. Buzz, taikwira mabhazi mariga. I see, chingwa chaita mari, chingwa chaita $10 million, $10 million. Ndrukutara 100, I'm saying $1 billion US, yes. This is what I'm saying. Because in Bayer, you cannot take RTGS when an hour charter plane. You can't. One plane to and from China. Let me say to and from UK. Kuchata ndege to and from UK, one gen to and from. It will cost you 1.5 million. 1.5 million. Saka ngatiti indege ngani dzakaunza equipment iri Blue Roof. Indege ngani. How many journeys? Because ndege chete. Ndege chete tisikataure zvimwe can cost about 100 million. Kuunza material, chartering ndege, every day unza material dzimwe dzabva kuChina, South Africa can cost you about 100 million kuunza ndege chete. How about the equipment that was bought which is inside? How about the equipment that was bought which is inside? And all. Charter, boss, charter the plane aitakure mwe munhu. Aitakure mwe munhu, indege yako wega. Inopinda equipment yako. So I'm telling you that roof,
that blue roof can cost $1 billion. I'm telling you. Hakuna, those are ndrukutaura McDonald. Hakuna ndege inobhadhara nebond. Hakuna. And apa ndrukutaura mapounds kuti 1.5 million pounds kuchata ndege to and from UK. A very good example. Yandiri kupa indege irushaniswa na ED Mnangagwa. It's a chartered plane, and one journey to and from can cost 1.5 million. And Mnangagwa has been out of Zimbabwe over 100 times. Up to now, has gobbled over 200 million. Ndege chete has been Belarus, has been all over the world. Shatai Chema Mugabe is globe-trotting, wasting money. And 30 million iko ndege zaiunza property dzinozoita mari naye. 30 million ndege, tutara ndege. Because when you are costing, pane munhu akaita accounts here pana. Kuti kana uchita costing chinonzi costing. Kana pane munhu akaita accounts chitaure costing pana. Kana pana cost account titaure pana kana uchita costing. Because ukati 30 million ka iyo is less than mari yendege dzaiuya yaichatwa ndege dzaiunza equipment. Tikachitanga kutaura kuti labor ichitanga kucherwa paye roof iyai kusvika ipere kuvakwa, costing yekuvaka chete pasina kutenga building material, it's more than 100 million yemba iyo iyai. 30 million ndiye ndege chete. 30 million ndege enda 1.5. Saka urati indege 30 dzakaunza equipment ka. Kana dziri ndege 30 ndo 30 million dzakaunza equipment. What was inside there? Andini mona. So anyway, that's not the topic of the day. That's not topic of the day. So let's go on, ladies and gentlemen. Basic human needs in Zimbabwe. If we look at basic human needs, if we look at good governance, Zanu PF takairegerera. Andiri mugona. Zanu PF takairegerera. Bozo kada kutarisa kuti enezvo mari dzavakatora vachivaka those blue roofs, vachivaka mansions. Mansions ari muZimbabwe. If you go to Zambia, you won't find any mansion in Zimbabwe. Blue roof is a good example. SADC as a whole, hakuna imba yakadaro. Otherwise, ukatoya muno mu UK unogona kuishaya futi. Otherwise, ukatoya muno mu UK unogona kushaya blue roof in this country. Andiri murikona nyaya ndiri kutaura. Now ukaro vachidaro kubaka wakaita nema mansions avari kuvaka. Vari kuti hanzi tikanzurire ma debts. Havasina kubhadhara zvikwereti, hanzi kanzurai zvikwereti. Kanzurai zvikwereti. Ndosaka rikona Temba Muliso akavataurira. Zvikanzi, why are you blaming the opposition? Why are you blaming the opposition? Mari dzamakakwetera kuna na IMF na World Bank, opposition was not there. You appended your own signatures. Makutadza kudzibhadhara makaba mukavaka mansions. Makuti tikanzurirei zvikwereti. Those people, they talk to the EU. EU imposed them targeted sanctions. But Zanu PF talks to the EU. And Zanu PF talks to the Americans. Ukaenda kuZimbabwe kune American embassy. Vanoswera vari ma-American embassy vachinoti vachitaura nema-Americans. Havana kana zuva ravanochema ma-sanctions. Ukana kwakuenda kuenda ana Murimoga asingakwanisa kuzvitengera kana pend. Murimoga cannot buy a pend for himself. Ndiye anotumwa na-ED kuti enda unonegotiata na American ambassador mutauro zvekubviswa kwema-sanctions. Andiri muri kunzwa. Vari kuchema neZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act. I spoke a lot about that. Ndakataura a lot about that. We are not dwelling on chartering a plane kubva kuChina.
Because kana ichita 155,000, what does the airplane gets? Do you know what fuel yendege enda mari? Mari yauta 155,000 haikwane fuel yendege kai. Oh man. 155,000 isikakwane in fuel yendege. Inenge boss chartered plane inenge na driver chete. Pamwe nemunhu anenge achibika cookie. Very true. They've got no economic benefits. Sound that vari kungopa Zimbabwe ndege mahara. Ngatishandise common sense. Kuti hanzi kuchata ndege kubva kuChina kuya kuZimbabwe nekudzoka is 155,000. Urikuudza munhu asina kuenda kuchikoro. Because what do they benefit? 155,000. Iyo fuel yachinda mari yendege yekubva ikoko kuya kuZimbabwe. Because kada kutaura kuti munhu ari kutaura hanzi kuchata ndege is 155,000. Saka what does the company benefit? Kutora ndege kuenda nayo kuZimbabwe. Muchairi wendege anowana chii? Driver wayo anowanei? Salary yake inozoita mari kudriver ndege yake kubva kuChina kuya kuZimbabwe nekudzoka. Anozowana chii? Zvimwe zvinhu zvokuti havana knowledge nazvo, but we cannot dwell on that. Kune zvakawanda. It's not just fuel. Sezviri kutaurwa nanino. It's not just fuel. Ma-airport charges, machii, because air traffic. Kune dzimwe wandobhadhara kufamba mumhepo. You don't, because mumhepo munotone road. Maruts ayandobhadharwa. Saka kanoita 155 yo, what do they get now? And they get no fuel zvakaipa, no chokwadi. So what do they get? What do they get? 155,000. Airspace you need to pay. Mara pa airport you need to pay. Vashandi you need to pay. Ocharge 1 gen 155,000. It's a waste of gen. Hauna kana knowledge nazvo. Ngatisiyane nazvo. Ngatisiyane nazvo. So let's talk. Let's talk about them crying about Zidera. Ndakati nini? Zanu PF ngaitore Zidera. Vatora Zidera voenda at 155,000. Honestly, vanowane vanhu vacho kuchata ndege. Unochata Boeing 707 155,000. Kana iri 150 ndotochata yangu ka. Yandotaura kuti nditakurire vanhu vangu every day. Ndoichata every day. Ndoichata every day ndege 155,000. Unotochata yako ndege every day. Uchitoita mari uchitakura vanhu vako, because the money that you get is more than the money uri kuchata nayo. Anditi mona. Saka ari kutanga ari kuudza mazoba. Kugugula fona. Iwe inonzi dhiriza fona. Ukafona kuairport yezvinezvi unotaura. Ndichakupa nhamba yemwe blast watainamata naye. Is an engineer ku British Airways. Ozondifungisa kandapedza panapo. We've got one Zimbabwean, an engineer ku British Airways. Chakupa nhamba dzake mufonero utaure ndiye anokuudza zvinhu zvendege. Zvausina izvaunano zvekugugula zvako hazvina basa izvo. Boss taura nemunhu anoshanda pandege akuudza. Amenoti jet boss pamwe ari kuti kana ari kuti fuel yejet inoita dhora here ameno. Boss liter ndege ngachigugula atiudze kuti ndege inotakura maliters mangane fuel. Boeing 707. As you start to fight for the house. Adidi. Doctor, kote kufona ku airport, ndina friend yangu is an engineer. Anoshanda ku British Airways. Ndokona kupa nhamba dzake umfonera. Boss, kuti utaura kuti ndege inotakura mafuel, maliters mangane fuel. Boss 155,000 liters. Dzinenge saka unotaura kuti inenge ichita sendi. Liter Agora. Ngati kugugulire. Kuti ngatongotaura inonzi Boeing. Ndikutsvagire Boeing 707. 707 liters. Fuel capacity. Ngati kuti kugugulire.
Service World Airways began regular service on regarding Google fuel capacity Boeing 707. Operating heights, range, cost per cruise, planned engines, kuchagira man. Tagona fuel capacity. Ndege inorema 100 Boeing 707 inorema 149,000 kgs. TF engine, passenger and range of avasukuburitsa panam 707 707 inonzichiyo the 707 to 320 OB. So the application ndirakutsvagira, you are being diverted. All right, that's fine. Ndaida kumutsvagira fuel capacity yendege kuti fuel capacity yendege inonwa maliters mangani. Tikataura about Boeing 707 because you know chatwa na Mnangagwa, yeah, it's more than that. That's go gigiz machinga uta ave ne rengi ipi ku prison. I'm not sure. I'm not sure. Saka, ladies and gentlemen, regaiti mbomira nchamitra interview. Zvandichaitaka ndichauza bhururu wangu anoshanda ku British Airways is an engineer. Saka ndichamuudza ndomutaura naye kana abvuma ouya panapo ozowapa a correct account kuti vanyaso understanda kuti inonzi. I'm not an accountant, I'm a bookkeeper. I'm a qualified bookkeeper. I'm a qualified bookkeeper. Saka tachitaura nenyaya yekuora kwezano. Regai vasati diverted tipedzese. But ndauda kunodya. So we are looking at hanzi na Mkoma David. Thank you Mkoma Diva. Ndege inonwa 65,601. Thank you so much. 65,601 liters. Izodzi ona kuti dzinoita mari idzi. Izodzi maliters haangamboita 155,000. Iwa wochata ndege inonwa 65,000 liters ku 155,000. You know ane plane yacho. Thank you so much. Achavati varakashi varashiki. Musavati varakashi varashiki. Vakarashika. Vajaira makombi. Ya vajaira mushika. 65,000 liters per Boeing 707. And ndege ruchatwa na ED, it takes more than that. Because Boeing 707 aisihombe maningi ka. Anditi maona. Saka 65,000 liters wochata kubva kuChina kuya kuZimbabwe nekudzoka. Weichata iwewe 155,000 US dollars. Inobva yabroka musiwo yo company yacho. Ndege yacho kamhara paHarare airport achadzoki kuZimbabwe. I'm so sorry kudaro guys. Saka let's see. What I was talking about are like Zidera. Zanu PF iri kuchema nema sanctions akara seZidera. Yesterday I dwelt much on Zidera. Ndikakutaurirai kuti chinhu chinonzi Zidera, it's not a sanction, but it's like an act mutemo wakaiswa wekuti democracy and recovery. Mungatedzera zvavari kuda munorecover. So looking at whatever they put in Zidera, Zanu PF ndakati torai Zidera muende naye paTV. Moita serialize. Mochinditaurira imimi. Kuti kana maita serialize, pamuri kutaura kuti mimi masanctions are hating Zimbabweans ndepapi. Anditi maona, are hating Zimbabweans ndepapi. And they've not done so. Almost 18 or 20 years vaiswa paZidera. Hapana kana one minister akambozvitaura zvandiri kutaura. Kuti chiendai paTV. Moenda moserialize Zidera. Kuti pakati pari kuti zvakati.
pakati paruti zvakati. Andimona. Pakati paruti zvakati. So if you look at US and EU, they can influence and Zimbabwe kuti economy yayo imire zvakanaka. But they cannot influence economy Zimbabwe kuti ishate. Because vakakuvharirai ma credit lines 40 years tichikwereta. Kana ma credit lines ekukwereta avharirwa, mogumbuka moisa muromo muno. Moisa muromo muno imimi. Moisa muromo muno. Muromo muno okutaura kuti tanyimwa zvikwereti. Tanyimwa zvikwereti. Saka kunyimwa zvikwereti makutsamwa kufuta kudai so. Ko mari dzamakakwereta for the past 40 years makaisepi. Mamansions amuri kuvaka. Muri kuvaka nei? Andinoona. Musaka rukuona the West is telling you that we are not going to give you money. Saka it's not a crime, it's not an offense. Yekuti muri kunyimwa mari. Andiri, yekuti muri kunyimwa mari. So let's look at Dr. Saud, what does Zimbabwe as a country survive on? The country's economy, as Waganyanya Shibaba told them, the country's economy, yes, Zimbabwe. Zimbabwe is an agrarian country. Tikadauta mining, inozotera zvayo mining, but we don't produce as much as South Africa. We don't produce as much as DRC. We don't produce as much karakopa chacha as Zambia. What we do in Zimbabwe, we were an agrarian economy. We were an agrarian economy. And that economy, agrarian economy, we survived on agriculture. And when they killed the goose that laid golden eggs, they should have known, good guys, tamamira economy. Tamamira economy. And Murugunzwa. Now the country does not even manufacture anything. We import everything we eat. We import sipe ugezesa. Makondom chacha tukuimporta. Kondom. Kuti vanhu ure mabawa tukuimporta makondom. 16 million condoms probably a month. How much do they cost? We are importing. Tikada zvemahara. Nobody knows what are infested in HIV. And Dimona. And Cuba, yeah, let's look at it. Cuba got sanctions before us, but far much better than us. Smith was on sanctions. I got the Tara, got the Madam. Apanakafan, I don't find in Zara. Why in Smith? I don't find in Zara's. My mind's going to chema. Manufacturing Shingenga. What are some industries? Ese manza South Africa. Agawakon was a Smith. But I'm a ghost. Akusina manufacturing that is happening in there. Ndakanzwa idea chichema ari Victoria Falls aidaiza Donald Trump yandukupe land. Trump ndakazobvunza kuti ko Trump amunhu mutema here? Akunzwi yandukupe land. Ko makamhanyisa mulende varungu avo. Makuda kudzora kudaidza Trump ko makamhanyisa. Hanzi yandukupe land uite golf course. Andimuriona. Ndakaona ndikati dimension inenge iri kick in panapa. Ukatarisa what we used to enjoy in our country. Chikafu chemombe chaitaitengesera vana Zambia. Tairwa inonzi agro processing yezvinhu zvedu zvese. Andinoona. Ukatarisa clothing and textile, kun textiles yakavhara. Vana 𝗺𝗹𝗹 vakavhara. Yainzi chimwe yainzi con, kwaine con textile, 𝗺𝗹𝗹, kwaya imwe yainzi
I've forgotten the other textile company. All those closed. And didn't want. Tayonema ma companies aigadzira wana sables wanani vai processa ma chemicals. Ene zvimurikona vanhu vari muharare anzwa rumwe mvura yedhodhi. Azvirevi kuda rumwe mvura yedhodhi nekuti vari kunwa mvura yedhodhi nekuti hamuna company yacho ma chemicals they are imported from South Africa. Ndakaseka last time vaimporta cyanide. Kulanze naye munogadzira cyanide. We look at 𝗺𝗵𝗂. Samsung nyama inonaka inotaura yega. Zvakadestroywa zvese. Tikaenda kumanufacturing food wana Qualcomm. Zanu PF destroyed everything. That's the legacy of Zanu PF. Yeah, Julie White. It destroyed. That is the legacy of Zanu PF. Martins in Kadoma. Vaigadzira matauro. Ekuberekesa vana ekugezesa. They destroyed everything. Karina Textiles vaigadzira shinda. Vaiti vagadzira shinda. Ndaitumwa namai vangu kunotenga bhobhiri reKarina vachiruka majuzi. Zanu PF destroyed that manufacturing industry. Textile industry. Chasara zvinezvi vangosara nemakorokoza. They don't sustain an economy. Ndisaka ndaposta diplomatic passport. Ndikabvunza vanhu kuti what are the benefits of these diplomatic passports? Ausechwa kana uri pa-airport. Mabhegi ema-diplomats are taking vari kusmuggle gold out of Zimbabwe. Because there is a 51% black empowerment. Yoti chinotimba neZimbabwe Trade and the Zimbabwe Federation of Trade Union vaingosvika pakambani pamablankets kubulawayo ungosvika kuti kuda 51% share pakunonzi muveteran watove shareholder pano. Hakuna kambani yaimira muZimbabwe. So we are looking at technology. I was asking vanhu vakatiteerera budget yaMutuli-ncube ndikati pane here zvakamboiswa zvetechnology kana kuti zveresearch mubudget? Hamuna. We are a country that is ready to consume what we have never produced. Azvamukutaura zvinochemedza Brighton. Ndochokwadi chatiri kutaura. These people are spineless. Spinners ukadoma. Andiri muona. Wood and furniture chaiyo. Tatenga radio kwa 𝗁𝗏. Kunonzi kwa 𝗁𝗏. Radio aya yanzi ma stereo aya tatenga kwa 𝗁𝗏. Maparastatals ese ezvinezvi ese ari kuhedwa nemusoja. Makaona chitima kunyana kwachakaita musuno chigudzu train. Munhu ari kuhedha railways musoja. Zinwa musoja. Zesa musoja. Anoona. So exactly Jola. So it has exposed Mutuli-Ncube. Zisco Steel. Munyaya Zisco Steel muchiruziva here nyaya Zisco Steel. Vana mai mujuru ava vakutaura havachada politics. She was like a board member here Zisco kana kuti chi. Aingoti every visit inoenda mai mujuru kuZisco Steel aipiwa check $20,000. Every visit, kungovisita kuti asvika paZisco Steel ari kutendera kunoona mai mujuru vaiwana check $20,000. If you look at Simas, yataibhadhara dzimari dzedu idzi yana 𝗭𝗵𝗵𝗀. George Charamba was board reSimas rare. Every meeting yaanoatenda George Charamba aipiwa $8,000. Mdara 𝗭𝗵𝗵𝗀 aiora $250,000 a month. Kamunonyepa ipo. Saka mukanzwa kana wopuwa chingona achiti damn looters. Musafunga anenge achinyepa ka. That's looting a country. Kuti one visit yaungosvika popuwa $20,000. Mangwana vakashaya mare mudoro mai mujuru vaingoti ndoda kuenda kuZisco. Wosvika popuwa imwe $20,000. George Charamba aidaidzira mameeting asingapere kuSimas achipuwa $8,000 per every visit. Shabani mine kumashawawo. Zvonyadzisa. So damn looters, ladies and gentlemen. Damn looters, guys.
Andifunge kuti we need Zanu PF now. It's a time we should take action against those dogs. We can't call them people because they don't have any sense of human. Those are animals. They don't see that the country is declining. Tafadzwa rara mwana wamai ndakupedza. Ndakupedza. You understand what I mean? Zimbabwe is not trading in anything. It's just buying and eating. We've become consumers. We've become consumers. We can't build anything for ourselves. Ndataura jola. Ndikati Zimbabwe, let's remove fear. Address yakapuwa President Chamisa is enough to urge you or to nudge you into action. Zanu PF yaguta kunyarwa. Haisiri political party yuti munofana kunyara. Ndataura pandatanga ndikati munhu akazvarwa achitya zvinhu 2. Noise nekudona. Zvatozodzidzira kutya takura. Let's discard that. Let's go back to our virgin state. Ndonyaya ndachitaura kuti anzi but tomamiswa ndiri kutaurira mukoma McDonald kuti fear yekumamiswa iyoyo we should take it away. When you were born chimuti you were not born with the fear yekumamiswa. You were just born with the fear yekudona nenoise. Ukaradzika mwana apo ukata noise mwana anochema. Ukamusimudza kuti mwana anotya kudona. But mamwe mafie ese takazomawana nekukura. Saka chiti mwana mucheche ukamuradzika apa ukamukandira nyoka haamboityi, andoibata muromo because he doesn't fear. He was not born with that fear. Kana shumba ikauya pane mwana mudiki haatomboitya hatizi because he was that baby was not born with that fear of a lion. Mafia atozodzidzira takura ekuti maiwe tinomamiswa. Totadza nei kuvamamisa. Kana vachitimamisa, why can't we mamisa them? Why can't we mamisa them? What's special about them? So let's reduce them to their state. Let's remove this arrogance in them. They think vanomamisa. Vanomamisa. Asingamamise ndiani. Asingamamise ndiani. Andiri murikuona? Apana munhu asingamamise. Munhu wese anomamisa. Ndakaseka drama raitaura nezuro guys. Ndisandapedza. Ndakaseka drama raitaurwa nemumwe mufesi nezuro. Mufesi akataura zvikanzi unoziva kuti bvandaroora mukadzi wangu ndaimamisa mukadzi wangu zvisingaiti. Hanzi ndaimamisa mukadzi wangu zvisingaiti. Zvikanzi hanzi ndakazoenda kuBhawa kunobva ndanosvika kubva ndamamiswa naKito. Andakamamiswa muromo ikabvaruka naKito. Hanzi ndokubva ndabva paya ndaisvika kumba madhamu wangu ndibvunza kuti ko muromo indawa nai baba womwana zvika ndarohwa naKito. Sikurohwa naKito zvikanzi zvikanzi ari kupi kanzi kuBhawa. Mukadzi obva apinda mba akatora Zambia akati handei tonomuona. Blazi robva akuteera kumashure mukadzi ari mberi kuti Kito haungarowe murume wangu. Ndobva anosvika Blazi ndobva mukadzi ndobva ati Kito uri kupi? Ndorwa murume wangu kutsemura muromo so. Ndobva abata Kito ndokurwa Kito zvikurwa zviya. Hanzi mukadzi akagarira Kito achirwa muromo svika Kito abvaruka kumeso. Apedza vanhu vamubata akati handei kumba. Haungarowe murume wangu ukazviita ndokuuraya. Murume akarwa nehana kuona mukadzi wake achirwa Kito. Andasvika kumba ndakamubvunza ndikati nhai mai mwana. Ko paipa ndenichikurova paipaya zvikanzi uri murume wangu kaiwe. Unodairo ndi vanhu vafamba vaiti hanzi mukadzi wepapa anorova murume. Nechitongo kunyara zvanga ndiri kudzorera. Ndingada kurwa ndokuuraya. Saka ndo relationship yatinayo neZanu. Yekuti tikada kurwa Zanu inopera. Azvirevo kuti vanomamisa vanhu havamamise. Hapana ndokugara ndichitaurira vanhu kuti musarohwe nehana zvepfuti zviya. Pfuti chinhu chekuti vana chidhumo dzaingove mbavha asi vairidza. Pfuti inongoridzwa nechero munhu. Chero munhu. Zvafana nemotikari inodhiraivhwa nechero munhu. Musarohwe nehana kuti pfuti zvazoita sei hachi pana chinoshamisa chinonzi pfuti. Musashamisirwe nepfuti.
tikatanga kuvamamisa kana pfudzi dzacho tinotora futoridza. Saka show them, we need to show them kuti hatikutyei. Hapana kumamisa kwamunoita kokuti ina handimamise. Indomamisa iwe unomamisa, saka ngatimamisane. Andoona mukadzi akataurira Kito akati Kito ndokurespecta, akati murume wangu ndokurespecta chete, akati dai ndai kuda kudzorera ndai kuuraya nokurova. Andiri muruona. Saka vanhu vemuZimbabwe vanongorespecta government chete vachiti government, but otherwise government isinganyarike. It's high time yekudzorera kuti varatidze kuti amurove chunhu. It's high time to fight them back. Akona zvokuti tikada kuti chinhu motanzi tinomamiswa. Akakutewa umamise ndiani? Akakuta umamise ndiani iwewe? Vanze kuno chibhamwirekeni. Hapana akakuta umamise, unomamisa iwe, but hausi kuda kumamisa chete. Because une respect. Saka that respect, let's take away that respect. Kana vachimamisa tumamisana. Ndozva ndiri kutaura inini. Because zvikaramba zvakadai, guys, do you see Zimbabwe ichizove an industrialized country in our lifetime? No. No. Do you see Zimbabwe exporting anything in our lifetime? No. No. Saka we need our country back. We need our country back. And then Mrugunzo. Ezvinezvi ukaona vachichema, vari kuchema they need foreign investors. Do you see statement yakaitaurwa na 𝗁𝗵𝗶𝘀 𝗪𝗂 inviting investors in Zimbabwe? Wamboona statement yakadaro ichizi kuna investor anouya muZimbabwe? Kana investor akauya anosvika achitanga kuinvesta pai? Because our industries as they stand, they were built by Ian Smith. They need modernization. My buildings, yes, ukaona building yaita kana 5 years isingashande, yatove dangerous that building. Yakutoda kutoputswa pavakwe patsva. So we need my modern industries. We need to dump Zanu PF. If we need to our country back to be productive, to be back in business, to trade with other countries, we need to dump Zanu PF. Zanu PF has got no value in you at all. Haisina value. And Murugona, thank you Mfaro. Our billionaire 𝗵𝗹𝗹 ari kunetsana nemaKenyans, ari kuinvesta kuKenya, ari kunetsana nemaNigerians, ari kuita mari kuNigeria, akakusiyira econet yamunobira every day. So what we need is to stop Zanu PF from fighting the majority. We need to commercialize our farms, kuti tidzokere back to agrarian status. And the state of our enterprise in Zimbabwe haifadzi. If you look at Zimbabwe today, unochema. Comparing with what we are seeing in UK, unochema. We are the only people who are going to make Zimbabwe attractive again, not Zanu PF. Zanu PF will never give economic development programs, will never come in that country. Varutara zve 2023 election, they've never even fulfilled one promise year 2018. Already varutara zve 2023. Vanhu vengano, vanhu venyambo. Saka tingarambe tiri panyambo nengano, nyika yakamira. Our economy yakamira. Andiri murukunzo. We need to keep ourselves afloat, ladies and gentlemen. We definitely need to keep ourselves on top of the situation so that our country will be back in business.
we can only do that by uprising. We need to say enough is enough. Pauri wewega simgotarati enough is enough. Inindrukuti enough is enough. And in mono. Inindrukuti enough is enough. Atina government in Zimbabwe. Zimbabwe is the only country that is surviving in the world without a government. Ukaona zvachitaurwa na Simon Kayamoyo, itobva toziva kuti nyika yedu haina government. We don't have a government in Zimbabwe. Muruzwa nyaya ndiri kutaura. Vati bate ipapo, we don't have a government in Zimbabwe. Tine Marxist dogs who think that Marxism will build a country. It failed even in China. It failed even in Russia. It failed, completely failed. And in Mona. So we need to increase our pace. Because as long as Chiramba Chitaura Sirguita action, we are not pacing up. And in Mona. We need consensus as Zimbabweans. We need to draft an action that we should take. Katango is spontaneous, boom! Tese jam, to jamuka tese. Ava vanonzi ma humanizer utaurwa na Leonard. Ma thugs ezana vana manyenga vana. Bozona vana ma minister eZimbabwe kana vaizve kunzanze ma scholarship evana takutotya. Vana Philip Changwa vaenda ko vachita inonzi Miss Rural yaye anga apedza mahure ese eMzimbabwe emuHarare. Akutsvaga tumbishi tukumaruzevha achiparanga AIDS. Zvakaipa izvozviya. Definitely. Tokoda spontaneous boom boom tose jamu. Ngo jamu kaka 1 tato zvatoshata. Nyika takutotora. Anditi marikona. But zvinoda kuti batano, we need national unit. We need national unit for that purpose. We need to deal with the Zanu PF and its allies. We need to deal with them decisively. If we don't do that, then we are doing nothing. People were talking about upholding court judgments. With my Zimbabweans, the MDC doesn't uphold court judgments. As long as we have got captured courts. Zunoti maduku ndiano ina chede case in court. We are not going to uphold. In myself, I don't uphold any court judgment in Zimbabwe. Ndawerenga judge achitaura kuti Abdul Musa ngaburiswe mjere. But vana Joana Mamombe vari kurambirwa kunzi makafamba apa chetapo. Ukasimudza placard akurambirwa bail. So this shows what type of courts we have in our country. Zanu PF is a liability to Zimbabwe. It is a liability to Zimbabwe. This is why you see it's punishing Zimbabweans. Every action taken by Zanu PF is a punitive action. We are being punished because why were we born Zimbabweans? You are being punished because you are a citizen of Zimbabwe. Zimbabwe is a big prison. And in Murugona. So let's create history ourselves. Let's create freedom for ourselves. We need to uprise these Zimbabweans. We need to write our own freedom. We have got the syllabus. We need to follow our syllabus for freedom. And in Murugona. That's fear we learned when we grew up. It's not innate fear. It's not an inborn fear. Saka, let's tell Zanu PF. I'm just giving Zanu PF a warning. At the moment. Don't tamper with the President Chamisa. He just made a state of address. And that state of address does not warrant deployment of army to deal with a speech. You are too daft, Simon Moyo. Simon Kayamoyo. If you are intelligent,
revive our industries. Don't deploy soldiers to fight a speech. And kana masoja acho muka deploy, you are stupid. You are daft as well. There is no soldier who can go and fight a speech. Kutakura pfuti, matenga kupinda mu road to fight a speech. It means you are too dull. You are being used for nothing. And you are earning nuts. Don't expect any foreign investment in a country where soldiers are used to fight a speech. The whole of National Army, they are being deployed to fight a speech. It's high time we should fight Zanu PF. Zimbabwe under Zanu PF will never rise again. And this is shown by the graph that we had in 1980. We started at the highest level of the graph. And now we have surpassed the zero line. We are going to minus, minus, minus. Everything is minus, minus, minus. And then muzanya tukutaura. Saka ndonya tukutaura, ladies and gentlemen. Varashiki, varakasha, vachanzi varakashi, vakunzi varashiki. Because those are lost sheep. People with no value. People who cannot value themselves, their lives. Vanhu vanourayira munhu kupuwa mari yedoro. Kurayira munhu skad. Vanhu vakadara muvati varakashi. Vanonzi varashiki. People who survive on blood ungembuo. Vanhu vakarashika ivavo. And the soldiers are too heavy for us. Baba tinashe nhundu. Munomboziva kuti kana muchikwanisa itai statistics zenyu. Munduudze kuti masoja mangani akasiya basa vari outside or vari within Zimbabwe. Tell me how many. Our report don't think they are too heavy for us. No, musanyeperwa. Propaganda. That's Marxism yatakutaura iyo yamakutaura. An underpaid soldier cannot be a heavy soldier against a formidable force. That one is not a formidable force, Baba. Do your statistics. Ask yourself how many soldiers have left Zimbabwe National Army. And tikada kuvaunganidza yavo 2 days. You go, how? And they can still come back, fight ZNA, and overpower it. Ukada kuona kuti takambodeploya masoja edu DRC. Anchaitauri nyaya iyo because I lost friends in Congo. Imwe shamwari yangu, ndine shamwari yangu 1. Mpenyu. Andisutaura zita rake, because ngataura nyaya anoiziva. Mpenyu shamwari yangu iye. Akajoina para. Akaenda kupara uko. Aenda kupara ndobva aenda kuKivu. KuCongo. And that was his first battle. He has never been in a battle before. Aingotraina kugara mabhara akashika beef. They went to Kivu. Mabhanya mulenge kuKivu. Baba akadzoka kuhondo iyoyo kuKivu. Zvekuti vanombodzorwa, saka pavanodzorwa vanomboenda kumanyame, vombokonfainwa mabaraks vasati vareleaswa kuenda kumusha. Bhururu wangu akati vachisvika pamanyame paya, vachimhara pamanyame, pfuti yake akasiya ipapo, bhegi rake akasiya ipapo, rekiseki yake ndobva angobuda. I don't know kuti akapatiza sei ipapo, ndobva asvotoka ndobva aenda. Tatakagara tiri kuchikurubhuku, takataka kuona ma-MP military police yazara mukembi, vari kusecha mukembi. Kati kuvanhu vari kusecha, kanzi vari kusecha, ndaposa ndataura zita rake, regai nditi taure nickname yake, kanzi vari kusecha pondo.
hanzi vari kusecha pondo. Kati pondo anogara kuva ndi pondo anogara kudenga kuzvikanzi vari kusecha pondo shamwari. Pondo amene anzi akushayika pamanyame. Bhuru wangu akabva aigara musango kuita mhuka achitya military police yai. Akataura kuti handidzokere kuarmy ende asi kudzokera kubasa nezvaakanoona kukongo. Saka vakazomubata later on vakaenda naye vakanetsana naye akati handichadi basa handichadi. Ndakazogara naye pasi ndikati ko Bhuru kubasa urutiza basa zvikati Shapiro hamuna chamakaona imimi. Usanzwa vanhu vekuZimbabwe vati hey we have got best army, hey, we have got best army. Kandi Shapiro boys rakasara mumabhanana kuDRC. Takanositoma base rema-rebels. Handasitoma base rema-rebels Shepard. Paive nepfuti andisandamboona mupe. Nanhasi handozoti pfuti yerudzi. Hanzi yakatanga kukurura pfuti yoyo. Tasitoma base. Zvikanzi hanzi tasitoma base. Hanzi waingoti uchinomhara neparashuti. Waitoona kuti uyatooma kudhara. Saka ndakamhara hana kusimuka. Ndakangoramba ndakati kwati nevhu. Pfuti awiridze. Hanzi kuti ufunga kuti mabarrels mangani pfuti yoyo yaikurura iyoyoka. Hanzi kurura takaenda rese. Pakasara vanhu 4. And I'm lucky Shepard. Pakasara vanhu 4. I'm not going back. Bhuru wangu akaramba kudzokera. Takasara tiri 4 chete. Kuti zina takazorescuwa nani nemakongolese aya. Ndo akatozoti rescuwa makongolese. Tichidzokera kubase ndichiuya kuno kuShepard. I'm not going back DRC. Ndidi fira mahara. Fira munhu akapfeka suit achiti I want Roman military machine. Handiende. Tseg. Ndakabva asiya. Musuno ndaitaura naye njiseka kati ko uri bo kaza Shapiro ndiri bo. Kati shaka watosiya zvepara kaza akana unofira mahara Shepard. Unotonyatsoona kuti zvataifunga kuti we are well trained hatisi. Vanga vari well trained pamwe vanga vatrainwa nemabhunu ayo hatisi Shepard. Hanzi vanhu vari kumarwandizi ari kuanorova. Andiona. Saka Zimbabwe yangosvika pakuzowithdraw masoja ayo, but already our economy is in a mess. Hondo yacho nanhasi iri kwaina kupera. Anditi maona vakatadza kunoipedza. Saka ngatisatyai nekuona makwamba muchitanza best army hakuna chiriko. Anditi maona. Saka ndo issue yatiri kutaura guys. Yandiri kutaura kuti I think you have enjoyed most of the information and then chikupakurirayo panapa. Vasina zvavanga vachiziva kozi vanga vachitaura zvemafuta endege vaya. I think chega ndikupei time right. Tichitaura ndapedza presentation yangu. Ma questions, any questions, time for question and answer. Munobvunza ndokupindura. Bozi ndakona kuti vanhu vese varongoteerera pasina kana ari kutaipa. Zvakunakidza naye. Hanzi how would use I was telling the guys that the Zimbabwe government must stop teasing Botswana. Tinotsva neBotswana kana haiwa. Hatisina masoja acho aripo ndapi kwepo paya. Unotoona wega kuti hey. Hondo yapo zvinezvika. MaZimbabweans ameno to vanofunga sei. Hondo yekumhanya ichigorira yatakajaira iya haisiri ndiyo hondo yakurwiwa mazuva ano. Kana vachida ngavambonetsana neBotswana timboita friendly match. Kuti vacho so far kaZimbabwe haina hondo yairi kumbopinda. Ngatimboita friendly match neBotswana. Andribo Hendricks, how are you, Brian? Ngatimboita friendly match neBotswana. Kana muchifunga kuti mune best army. Nosaka uchona America nana Britain army dzavo hadzigare kana kuti 2 years zisina kuenda kuhondo. They make sure kuti vandotsvaga chinhu chekutomboti vafana vatombonopractice. They have to be battle hardened. Kwete kuramba muchingotraina vafana muchiunganidza mutraina vafana. Hondo chaiche kana yazoya vafana vanozvimamira. Ndakazomboona ngatiri kubattle camp kuShamva uko. Saka
dai ngomadheni vari panapa nyaya yandaitaura vaivepo 𝗺𝗹𝗹 𝗵𝗹𝗹. Saka unoziva anonzi maclaim water aya. Ndandire friend ya sekuru gudo vaivhura claim water aya, vaivhura yese. Wobvisa TNT yacho inenge iri mukati ya, wobvisa mapellets zvinouraya zvezvo. Wekesa somewhere. I don't know what aizviita sei. Because I never watched him doing it. Saka aita akazviita aibva anoteya bhomba reare ozoritrigger. Saka naritrigger rinoita moto baba. Saka our soldiers are the best in Africa. Eddie. Good night, brother. Thanks 𝗺𝗹𝗹 Eddie. Eddie ukati best ka wakutonyora dictionary rako ka. Boss mazimba tonyora ma dictionary edu kalonzwa munhu akuto alichupa meaning imwe rimwe word. Meaning rimwe word. Best edari kunyora ngirikuni yake hanzi blaz mopedza hanzi friendly match. Toda friendly match neBotswana. Havasi varakashi vakunzi varashik. Yeah, good Brian. Vanorwadziwa vachiona live yenyu vanoshaya pekubata. Havandopashaya sure. Saka what we want to do is toda friend ngatimboita friendly match neBotswana. Tata friendly match neBotswana tomboona kuti mutambo wacho tunoutamba sei. Because mana Britain, mana America, masoja avo they are always fighting to keep them battle hardened. Zimbabwe since independence, I think masoja akangoenda kuCongo, vakamboenda kuSomalia, but kuSomalia inganga ingori peacekeeping chete. Kana maenda kupeacekeeping kazhinji kacho munenge makatopfeka mabhareta ekuti anonzi mapeacekeepers aya apfurwe havaridzirani nawo pfuti. Anditi maona. Saka ngatimboita friendly match neBotswana timboona kuti tine masoja akasimba zvakaita sei. Because pa DRC we were defeated. I rest assure you. I rest assure you. No. Guys, hey, but I'm getting bad news by now. I'm getting bad news by now. Very bad news. And so zapana pane munhu ari kumba ukaroya andisendera message izvozvi so ari kutaura kuti mupana Solomon Chiwayashaya musuza kansela wedu kukaroi akapondwa neZanu akangonikwa akafa zvunzi mwana munin'ina wake anzi afa izvozvi ndito receive message hanzi yes it was peacekeeping mission, my uncle was there. They were under UN and the uniform was uniform UN. Yeah, but kuCongo atinazoenda kupeacekeeping manje. kuCongo takazoenda kubattle. Battle yakanakidza iyoyo. Kocha Misa ari kuda kusungirwe neZanu. Speech. He delivered a speech which has never been delivered in our country. It was only delivered, that type of speech was only delivered by Obama. So Chamisa delivered the best speech ever in Zimbabwe. 707. Apo blaza ngaita anzi ndikutadza kugugula. Anzi ndikutadza kugugula. Ndazokangana danda muisira ichi chikara ichi. I've got one of the best computers in the world. One of the best computers. Each carriage. Ndamugugulira panapa. Ndamuratiza panapa. This is one of the best computers in the world. And Limona. And she Mgoma said very sad news. Mfana wala venda ndiafa. Exactly. Mfana wala venda ndiafa. Solomon. I've just received the news now. Ndakungona ichi flash up. Said not Ame Masose good at aiming it. Yeah, Amedu is good at aiming at civilians. Munangachitara zvefio uya ari kubva tichimutaurira manje.
aerospace environment inonzi chi computer iyo ngoma i-apple mark it's apple it's apple ndikaona receipt rwacho ndichakuratidzai kuti ndaitenga mari no ndikataura nemuromo kune mumwe munhu anozoramba kune mumwe anoramba kana ndokuti ukaenda kuapple ndanoona kuti how much do they charge this computer. Pandakaitenga I was asked nemwe mublazi wekuapple zvikanzi iwe what do you want to use this computer? Ndikati ndoda kuishandisa for schoolwork chichi akanditi I don't advise you to buy this type of computer for schoolwork because makombiyuta aya anoshandiswa navanhu vanda zvemusic vachiita zvechi zvakawanda zvavanoita. So ndikatomboivhura panapa ndotomboona zvimwe zvacho but handizozivi kuti zvoitwa sei. I'm not well versed with it since it's still new. Since ndaitenga inini I don't use it. Inoshandiswa nemwana. Inoshandiswa nevana vangu. I don't use it since ndaitenga. Zvine zvinhu zvekuti I don't even know how to use this computer. Hanzi DRC yakawinwa, haina kuwinwa. DRC haina kuwinwa nana. Yakasara ichikorohwa hondo. Mazimba atiza. Tina hama dzakaparara ikoko. Ngoma yuda ndati a liter costs $170 US, capacity 65,000 liters. Abatiza munhu saka. Thanks so much for that information. Hanzi 1 liter fuel yendege jet fuel inda $170 US. Saka inenge ine capacity 65,000. Ngati kuti roughly 65,000. Saka ukada kuicalculate ipapa inopfura mamiliyoni iyoyi. Ngati kuti 100 times 65 it's about 600,000 fuel. Yo kunzi hanzi kuichata kuti 155,000. Panyatsoona kuti mazimba kuziva hatizivi. This is the computer. I haven't used it. Ipapa inini chaicha handomboziva kuti ndoishandisa sei. Inoshandiswa nemwana wangu. Mwana wangu ndiye anonyanyoishandisa ngomwana wangu. Saka hanzi ndiye wakumwana wanda zvemusic, wanda zvechi zvakaoma. It's for music and so forth. Ameno anogona zvekumixa music. Ndiwo anotenga makombiyuta akaita seiwaya. Isu tajaira edu malaptop. Saka zvakaoma kusaziva sometimes. Hanzi Yuda, I can't believe you think fuel jet costs andibati kugugula here. Kugugula kana you can't believe it. Tinogona kugugula futi pane chikara ichi. Toona how much does it cost, but iri kunzi kuti 170. Inogona kupfuura futi 170 because diesel chairo kuti ndise diesel motikari mangu liter ruta 100 diesel ruta chi 100 ruta $1.50 now 150 ngatingoti roughly 150. Zvakaoma kumana jet pelita pampipi pampa 0.4 bempimpi the June 2020 cost per gallon
$1.08 of aviation fuel was up 5 cents. And by 2020, jet fuel is cheaper than unleaded. I don't think it's cheaper. 2020, according to this, I mean to know that the whole computer. It's not cheaper than unleaded. Ah, come on. All right, good. Back. It's back. Kana 2020 last year, yaita $1.03. It's not cheaper, boss. Last year I think a few. Let me. What I will simply do is I've got a friend Anushandaku British Airways. Let me get the full quotations from British Airways. When I come tomorrow, we talk about 𝗺𝗵𝗂. And so for tonight, guys, Anzi urikuita kunge comrade 𝗁𝗵𝗂. All right, thanks so much. Munhu aimboimba zvaindinakidza kudhara asati atanga zvake zvekupenga izvi. Jinx aimba ane kasonga kandaifarira kekuti handei nerudo, handei nerudo, ndaikafarira stereo. Hanzi aiwa friend seko, aiwa toda munhu anoshanda pandege ka, anodzigadzira everyday. Ndine friend inogadzira ndege everyday. Anoshanda kuHeathrow, ari kuBritish Airways. Everyday anonga achibata ndege, saka ndiye the right person kakubvunza. Planes use JPA aviation gas is $4 something. Yeah, thanks Mkoma Newton. Hanzi ndege dzoshandisa inonzi JPA1 aviation. Ashandise jet fuel. Dzoshandisa JPA1 aviation gas. I've got no idea. Ndichatobvunza, ndisati better kuunza munhu anoziva izvozvo. Remember, jet fuel is grades same as petrol and diesel. Oh, thank you so much. Thank you so much. Imwe iri cheaper, imwe inotodhura. Dzimwe dzacho dzinenge dzingori inonzi chi? Dzimwe dzacho dzinenge dzingori andizive. Kuuniversity kwedu kune degree round repetroleum. Petroleum chichi vaiva zvoitwa nemanigerians terek. Bozi vane vane manhingiri nendege, vane mamaini, vane mugodhi wemaini. Yeah, dzakasiyana siyana. How much is jet aviation per fuel? Does the $93.9 represent a barrel or 30 cents a liter? Men on the ship zvekutaurwa. Anyway, let's talk about this other day, not today. And saka guys, imimika, enjoy your night. Rekainditi good night. Tagarisa panapa. Zvandataura mazvinzwa. Zimbabwe is now a big prison. Saka we need to escape. We need to escape that. We need to escape that. We don't need bookmark. We need to escape kubuda prison because hey, nyika yedu ikai, nyika yedu Zimbabwe yakaoma. Tikasazvishandira guys, tinenge tapindana nedambudziko. We need to free our country. I think on wazvinzwa rekaindi parati good night kwamuri. Pane program anaitsvaga panapa. Program dzese ndidza cleaned idzi. Pane program anaitsvaga panapa yemusic. I think ingori kana pama Apple phones and so forth. Hanzi kushotesa apa una cash. Thanks guys. Enjoy your night. Good night.